มา เอามายังเนี่ยออกมาแล้วนี่ไงโอเค My people are used to the desert life, but still, I hope that one day they'll be able to find an oasis of their own and leave the sandstorms behind for a better life. วันหยุดครับวันหยุดแคปชั่นคือวันหยุดเอาเดี๋ยววันหยุดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เน็ตไม่น่าจะงองแงละเราน่าจะสามารถสตรีมได้แบบเฮ้ยสตรีมได้แบบปกติทั่วไปพูดงี้ดีกว่า ที่ผ่านมามันไม่ปกติดิโอเควันนี้นะครับผมจะมาทำอีเวนต์อันนี้นะครับยังไม่ได้ทำเลยนี่ว่าถ้าผมเล่นตอนนี้ก็คือทำได้หมดทุกอันแล้วล่ะดองไว้นานอากาศจะเล่นทีเดียวมีอะไรอ่ะลูกโป่งเหรอโอ้มีเนื้อเรื่องด้วยนะครับอีเวนต์นี้ก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงมาเรากลับไปที่มอนสเตอร์กันเห็นว่ามีตัวละครจากเมืองอื่นมาด้วยนะต้องรอดูมีใครมาบ้างน้ำเหลือครึ่งหนึ่งไม่เป็นไรมั้งไปที่กิลด์นักผจญภัยนะครับคือผมต้องแบบใช้ความพยายามเพื่อไม่ให้ตัวเองแบบเข้ามาเปิดเควสที่นี่มากไม่งั้นนี่จบเลยไม่มีอะไรมาสตรีม Hey there, Catherine. มีเสียงภาคว่ะ Good day, you two. It's nice to see you here at this festive time. So, got any jobs for us? โอ้โหเรามาทำงานแล้วเนี่ย I'm afraid I'd struggle to find you any commissions in the near future. With the arrival of the Windbloom Festival, the only task most Mondstadters are busy with is preparing gifts for their loved ones, but it's customary to do this oneself without assistance. Think of this period as the off-season for the Mondstadt branch of the Adventurers Guild. Spring is here, love is in the air, and everyone wants to relax and enjoy themselves. Even the cats at the tavern next door have been getting lovey-dovey with one another recently. Ew, gross. You know that feeling you get when you burst out the doors after a nice nap, hoping to make it to the store before the limited edition drinks sell out, only to get there just in time to see the last 2 glasses snatched away right from under your nose by a couple of pesky lovebirds? ขนาดนั้นเลยเหรอ That's what this feels like. มันทำไมอธิบายมาได้แบบ3 บรรทัดเลยวะโอ้Perhaps you two could simply take this chance to... Traveler, Paimon, thank goodness I found you. There's something I need your help with. ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเนี่ย Woo! Sucrose? Go ahead, Sucrose. We don't have anything else to do right now anyway. มีอะไรอ่ะ Here's the situation. I've been appointed as the Windbloom Festival Special ทูตพิ Ambassador เศ by ษ the อย่าง Knights นั้ of นเหรอ Avanias this year. ไม่คือเป็น Ambassador ไม่น่า My จะ task แปล is ว่า to ทู do ตหรือ good เปล่า deeds for people during this festival of ถ้าเป็น gratitude คำว่า and แบรนด์ love. Ambassador ก็คือเหมือนกับเป็น Fun. เรียกว่าไง So ดีวะ how did they decide who to appoint anyway? ตัวแทนเหรอ They ไม่ spot ใช่ an สิเขา empty เรียกว่าเป็นยัง bottle ไงดีวะ donated by Angel Share inside a circle with all our names on it. แบร Whoever's นด์ name the Ambassador bottle แหละ stopped at got คือผมแปล chosen. ไทยไม่หาคำแปลไทยไม่ได้ว่ะเพราะมันไม่ใช่ทูตพิเศษเหรอครับมันแปลแปลกๆไปนิดนึงนะเขาอาจจะคิดคำไม่ออกเหมือนผมก็ได้ But เขาคง everyone ไม่อยาก said ใช้ that คำ it ทับ was ศั to พท์อะ make it fair, so everyone had an equal chance to become the special ambassador. The thing is, I'm not great at dealing with คือ people, มันก็แปลว่าทูต so อะแห I ละแต่ was really daunted by it at first. แต่มัน But I'm ไม่ still น่า glad ใช่ that I นะ got หมายถึ this งว่าแบบ role. ตาม Luckily, I came up with a way to spur myself นั่น on, อะ which has helped. Have a look. ตัวแทนเหรอตัวแทนก็อาจจะพอได้นะ Is that a test tube? เดี๋ยวนะรอทดลอง Yep, every time I do a good deed for someone, I get them to breathe into a test tube. That way, I can collect everyone's breaths of joy. คือถ้าจะเห็นหน้าผมตอนนี้นี่คือแบบ Fascinating. ใช่เหรอวะ Are you gonna use them in your ได้เหรอ research? Yes. I believe these breaths of joy will serve as valuable raw materials for alchemical transmutation. With any luck, I'll be able to produce something truly miraculous. เหมือนสวิตฟลาวเวอร์ที่อ่านพิเศษเลยนะ
Darn, now Paimon's hungry. ไดมอนด์กินดอกไม้ Wait, Yeah. you're doing this on purpose, aren't you? Actually, I meant something even more exciting than that. Hmm? I can't say for sure until I have more test results to confirm my hypothesis, though. Alchemists mustn't make claims they can't live up to. Anyway, I'm still missing one final breath of joy. โอ้ยโอ้ยโอ้ย Oh, is that all you need help with? That's easy. Just treat Paimon to a sweet madame. Then you'll get your last breath of joy. ได้เหรอวะ Hey, come on! Paimon's doing her best to help, okay? อันนี้คือช่วยแล้วเหรอ Does it need to be more like official or ceremonious or something? No, joy isn't measured in those terms at all. Let me put it this way. Have you ever planted a fruit seed and cared for it while it grows? เคยครับ เคยปลูกใน In สถิ the ติ same พอตค way รับ that those tender, sweet fruits are the product of your time and effort, ถ้าปลูก the มาก็เหมือน amount เดิ of ม joy อะ you have from experience is positively correlated to the degree of hardship overcome during it. For example, in my case, I would say that to experience a statistically significant amount of joy, I'd have to do something like spend 6 months developing a medicine formula to a point where it was finally consistently effective. อืม Similarly, in order to collect a significant amount of joy from other people, I have to find ways to do something sufficiently challenging on their behalf. Oh, Paimon gets it now. Long story short, you want us to help you find people for you to help. Oh, that's pretty tough given that it's the Windbloom Festival and all. Oh, I figured since you're such experienced travelers, you might have some ideas. But if even you don't know how to approach this... มา Really? You have a plan? แหม Well, if he's in, then ได้อยู่แล้วแหละ Paimon will help too. With the talking anyway. But if things don't work out, can Paimon still get that sweet madame? โอ้ยไผ่บอลเอ้ย Oh, come on, traveler. Ê, This is chịu. a festival of gratitude and Cú love mùa after lên. all. แม่ง How เลย could you refuse? Excuse me, Sucrose? Could I borrow you for a second? Hmm? Package for you. นะวัสดุประสงค์เอ้ย ใครอะเมื่อกี้ Sure. แอบเห็นนะ อยู่ข้างบนน่ะ แผ่นกล้องไปน่ะ Be right back. มีคนมาเที่ยวครับ มาเที่ยวเลย Wait, is that who Paimon thinks it is? That's Kale, right? ใช่ครับ When did she arrive at Mondstadt? ไม่รู้เหมือนกัน ลองไปหาปะเอ้าเฮ้ยเดินไปไหน เดี๋ยว Let's go say hi. เงาไปไหนอะเงาเอาละครับ ตอนที่1อะฮะอาจจะมี 2-3 ตอนนะเหมือนเดิมครับเดี๋ยวลองไปดูสิสวัสดีครับมาทำอะไรเอ่ยเอ้าตัดฉากไวจัด Hey, hey! Oh, hey you guys. What are the chances? สวัสดีครับ You were staring into space just now. Something the matter? ท่ายอะท่ายอย่างนะ No, don't worry. I'm fine. I was just looking at a Mondstadt children's book in the souvenir อ๋อ shop พิมพ์ over ผิด there. โอเคครับ While I was flipping through it, ขออภัย a piece of paper fell out. พิมพ์ผิดนะฮะ The writing on it was really mysterious. Almost like a prophecy. If you can do these things, you may light the lantern of utmost joy and receive a supreme blessing. And what does these things refer to? Find a flower that is not of this world. Find a guide who will never get lost. Find one who would never lie. มาเป็นกรอนอย่างนี้ Find นี่ a legend that never ผม ends. นึกถึง So, คนห 4 นึ่งอะ things in total. Here, have a look. อ้าวขึ้นมาให้อ่านปะเนี่ย I asked a Oh, lady maybe. who owns the store about it, but she said that she didn't know anything about any paper slips. ยังปวดเรื่องที่เดนอ๋อพี่เดนไม่หมดปวดหัวปมใหม่จริงเหรอ อีเวนต์นี้ก็มีอะไรอีกแล้วเหรอ Hi there. เชีย Sorry to butt in, โอ้ but what's the name of that storybook you just mentioned? Oh, it was called The Boar Princess. เจ้าหญิงหมูป่า That is strange. I've read that book,
And it sounds like that note you found has Kadot. no relation to the story at all. ไม่เกี่ยวกับหนังสือฮะ Do you know her? ใช่ครับรู้จักครับ Do the honors. Kale, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. And Sucrose, meet Kale. She's a trainee forest ranger from Sumeru's Avidia Forest. Hello. Hi. บรรยากาศอึดอัดซะแล้วก็คือเขาเป็นตัวโมเดลตัวละครแบบเดียวกันอะ This is getting awkward fast. They're both so shy. So, Sucrose, what are your thoughts on this prophecy? Could it be real? Without เพ having ราะว่าเรา done มี any งานเพิ่ม research, แล้วล่ะ I couldn't comment definitively. งานหลักคือช่วยซูโคสใช่ไหมเดี๋ยวงานรองมันจะมาเรื่อยๆ If เนี่ย you want my subjective opinion, I don't think that it's a nasty prank or anything. ในกระดาษนั่นนะ The only people who read children's books are those with a childlike wonder and imagination. Or children, of course. I'm sure สาว that ที่อาย whoever ที่ put น่า this รัก prophecy there คน would ไหน understand that. Would they really do this just to spread lies and ruin someone's innocence? I can't imagine ตอนนี้ anyone มีสอง being คน so นะที่ยืน cool. อยู่เนี่ยหรือ That's สาม a วะ great take. I love it. 2 คนยืน1 คนลอยปะ Exactly. Who would want to hurt a child's feelings? Okay, so what do you think the blessing is, Sucrose? If I ทาง had น้ำตา to ทั้งคน guess, เลย maybe a fairy that เหมา can เลยเหรอ make people's wishes come true or something? I haven't read many fairy tales, so this is pure speculation. With no other information on hand or prior research to compare against, I'm afraid it might not even be worth considering. Wow! ก็ถึงกับทำหน้า Her work is really good, though. I want to pick her brain some more. เฮ้ยได้ยินเสียงในหัว Will she find it annoying if I keep asking her questions? เสียงในหัว We just met after all. What's the best thing to say to someone you're meeting เขา for ใส่ the เอฟเฟก first ต์ให้มันเป็นเสียง time? ในหัวด้วยใช่ไหมเนี่ย Well, yes. I mean, if possible. Then, what would you wish for, Kale? I'd wish for a better personality. Uh-huh. personality ทำไมอ่ะ You can't waste it on that. You've got a great personality already. มันไม่น่าใช่คำว่านิสัยครับว่ามันน่าจะเหมือนแบบบุค But ลิกมากกว่ามั้ง if you know me like I do, ในครั้งนี้รู้สึกแปลกๆหรือผม I know that voice. นั่นเองเอ้ย It's มากันหมดเลย อันนี้คือไม่ได้เจอกันนานใช่ไหม Kale! You made good time, huh? You're way earlier than I expected. I spotted your green hair way off in the distance. Good thing my eyes are sharp, or I'd have missed you. สูโค้ดก็ผมเขียวเหมือนกันนี่ Did you บุคลิกตอน finish เด็ all ก the pita pockets I brought you last time? ๆ You bet. They're ไม่ getting รู้สิครับ yummier อาจจะ each ใช่ time ก็ you ได้นะ make them. Wait, remind Paimon, have you been to Mondstadt before? เคยดิ A long time ago, I had a lot of help from a lot of people เดี๋ยวหรือว่า in Mondstadt. เดี๋ยวนะ ผม So มา ever ตี since my เนื้อ hours เรื่อง got กับ better, ไอ้นั่นรู้เปล่าวะเนี่ย I've been looking out for an opportunity to come ตี back เนื้ to อเรื่องกับไอ้ Mondstadt, tell ใน them อะไร all วะ the news that I've been cured. ในมังงะที่เขาเขียนอะลืมไปหมดแล้วตอนนี้คือแบบว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วนะ อะไรที่แบบเล่าในเกมอะไรที่เล่าที่อื่น หรืออะไรที่มโนกันมาเองอะไรเนี่ย Thanks. ตีกันมั่วหมดแล้วครับ If it's okay with everyone, why don't I take Kale for a walk around town? I'd like to show her some of the places she didn't get to see last time. Of course. Fine by me. Sure, go right ahead. อืม Sorry, Amber. I agreed to meet my traveling companions by the city gate in a few minutes, ใครอะ so I can't go with แสดง you ว่า just มากับคน yet. อื่นอีกอะดิแต่ซูเปรู้นะ That's all right. อืม In that case, you guys go rest up, and I'll go see Master Jean to ask for some time off. Oh, okay. อืม Traveler Sucrose,
could you look after Kale for now? อ๋อได้เลยครับ I'll come get her later and take her out. ตอนนี้ก็ There's มืด still แล้วด้วย a นะเนี่ย whole bunch of people I need to introduce her to. Sure, no problem. ได้เลย Awesome. See you later then. ขอไปเจอหน่อยใครที่มาด้วยเนี่ยคิดว่าใครคงไม่ใช่พี่ติ๊กเนาะ All right there, Kale. ถ้ามากันหมดนี้ You look kinda disappointed. น่าจะไม่มีคนดูแลป่าแล้วล่ะ I'm sorry. I'm just feeling a little shy today. Don't worry about me. Amber wants to introduce me to more of her friends. Am I gonna be able to cope? I've only met Sucrose so far, and I'm already struggling to make เสียงใน conversation. หัวอีกแล้ว I wish I had a little more self-confidence. Then I'd find it much easier to make friends with people. It's nearly time! Let's go to the gate and see if they've arrived. ครับนายอยากรู้เหมือนกันว่าใครเนี่ยดูสิหรือมาจากเมืองอื่นวะไหน Welcome to Mondstadt. ไหนอะ Hope you enjoy the Windbloom Festival. เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยคำพูดของสองคนนี้เปลี่ยนด้วยนะเนี่ยพอเป็นตอนนี้เขาเก็บรายละเอียดดีเหมือนกันนะโอ้มากันหมดเลยนี่ถ้าโดนใครบุกเมืองทีนี้จบเลยนะ I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. เคยมาด้วยเหรอ Because it is the true Great Vayu Viastra. เมื่อกี้เล่นมุกเหรอ Oh, come on. Don't tell me you don't get it. View, Vayu, and also Mahamatra, Vayu Viastra. No? เขาต้องแปลมุกภาษาอังกฤษให้เป็นมุกภาษาไทยใช่ไหม Whew, แล้ว I'm มันมี glad ภาษา to จี see น ภาษา you. ญี่ปุ่นอีกเขาโอ้โหลำบากอยู่เหมือนกันนะ คนแปลเนี่ย แต่ละภาษานะ มันก็คนละคนแหละ แต่ว่า มุกเล่น And คำ who's this young lady? มันอาจจะไม่เหมือนกันไงแต่ละภาษา Master, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. We just met. Sucrose, this is my teacher Tainari. He's a highly respected forest watcher in Sumeru, and he's also a very famous botanist. Kale's exaggerating. I'm Tainari. Pleased to meet you. ครับ So you have a teacher as well. The pleasure is all mine, Tainari, sir. Yep, he's extremely knowledgeable too. And this is General Mahamatra Sino of the Sumeru Academia. He's really famous in Sumeru as well. Greetings. Though if I might say so, we're purely here for personal reasons. You needn't be unduly concerned with our official positions. And Kale, there's no need to use my full title. Sino is fine. Or sir, if you absolutely must. Indeed. We're not here in an official capacity, just to keep Kale company on her vacation. Keep me company? But it was you two that insisted on coming. Kale is very important to us. เฮ้ย We felt Don't- obliged to ensure her safety on the long, treacherous journey to Mondstadt. But I've been here on my own loads of times before. โอ้แต่มาไกลเหมือนกันนะ What about your work, though? What if something bad happens? ถ้าแบบ while ให้ the เราเดิน General เองอะ Mahamatra วิ่ง is เอง away? เดินเองจาก There should be มอน no สตาร์ดไป issues. ซูเมรุเนี่ย โด I ย have ไม่ใช้ left วาร์ my ปเลย duties เนี่ย in the นะครับไม่ hands ใช่เท of เล my พอร์ตเลยเนี่ย subordinates and two especially reliable เอาเรื่อง helpers. อยู่ Oh, Sucrose. What were you saying about you having a teacher as well? I was just going to mention that I think we're in a somewhat similar situation. I'm an assistant to Mr. Albedo, Mondstadt's genius alchemist. Oh, please, Sucrose. Genius is an unnecessary epithet. It will serve only to leave an exaggerated impression of me in the minds of our นี่ก็ไม่ได้เจ guests. อกันนานเหมือนกันนะเนี่ย Mr. Albedo, but it is an objective truth. Hey, Albedo's here too! Great! The more the merrier! อือหือ So Yun tell me, Rongkom. Sucrose, since your specialty is bioalchemy, what do you know about the antitoxic properties of the calla lily? Wait! Can we hold off on the nerdy topic for now? Everyone doesn't want to be left out! Oh, as it happens, I've studied the calla lily in quite some detail before,
with it being a species native to Mondstadt. I wrote a whole report on my findings. If you're interested, Mr. Tainari, sir, I can go get it for you. We're supposed to be here on vacation, and you're already thinking about how to improve your herbal medicines? Also, I thought we'd agreed to take on new identities for this trip. What new identities? Mine was Adventurer Sino, skilled desert explorer. Tainari's was technological consultant to the treasure hoarders. อันนี้ And คืออะไรอ่ะ Kale's was traveling musician. อันนี้คืออะไรโรลเพลย์กันอยู่เหรอเว้ย Very much so. โรลเพลย์เฉย I ว่ะ do wish some of the less ใส่ cautious เดินมาไกลเลย adventurers แบ in บว่า the Vidya Forest would ไม่มีอะไร consider ทำก็เลย coming โรล to เพลย์ซะเลย Mondstadt instead. เออ What Philanimo mushrooms lack in texture, they make up for in not causing vomiting or diarrhea. Are you contemplating using some compounds from the calla lily as active ingredients in a targeted antidote? ยังไม่หยุด Yes, I gathered a few on the way here, and my initial research suggests to me that it could be worth a try. Okay, I got it. But as much as I don't wish to be a wet blanket, it takes a huge amount of experimental data to conclusively prove how different drugs interact. Estimating the total development time would be very difficult. Add in the time for procurement and delivery of essential materials, and I'm not sure if we could complete development before you need to return. Then please, allow me to help. Mr. Albedo, Apologies for my tardy entrance in the present discussion. I understand you're looking to make an antidote for poisonous fungi, correct? If you happen to have some samples with you, or relevant documentation on hand, perhaps you might give me the chance to review them later. But before that, I invite the three of you to look at this. อะไรวะเนี่ยบรรยากาศอาหารและที่พักสำหรับแขกที่พักบ้านพักอีกแห่งของคุณก๊อตเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสามารถสถานรับรองกิวนักผจญภัยอาหารการกินวันแรกก็เป็นมื้ออาหารร่วมกันหลังจากนั้นสามารถไปทานตามในร้านในเมืองได้อย่างตามอัธยาศัยขณะเดียวกันก็จะเตรียมเครื่องใช้ทำครัวไว้ด้วยการเดินทางไปข้างนอกเมื่อคำนึงถึงความต้องการในการเดินชมของแขกแล้วชาญซูโครและซิบิอุสรวมถึงอัศวินฟาโวเนียเนี่ยบางส่วนสามารถรับผิดชอบเป็นไกด์พาชมได้โอ้แบ่งกลุ่มได้เมื่อถึงเวลาจำเป็นแล้วก็ของที่ระลึกนะครับมีการเลือกหลากหลายเช่นร้านวินคัมกรอรี่ร้านไหนวะเก็บจากนอกเมือง เดี๋ยวอะไรคือเก็บจากนอกเมืองเนี่ยของจากการเล่นไปท่าของทำมือบลาบลาการสำรวจทางวิชาการยึดด้านพฤกษศาสตร์เป็นหลักการเจรจาทางการปัจจุบันยังไม่มีความจำเป็นในด้านนี้ Food and lodging arrangements? Were you quietly writing this up the whole time? Paimon didn't even notice. เอางั้นเลยเหรอ Hardly. อ๋อนี่คือนั่งเขียนตอนที่คุยกันนะยื I นเขียน should apologize for interrupting a serious discussion between trained professionals, especially after they've traveled so far to be here, when I myself am neither an adventurer, nor a technological consultant, nor a musician. Nevertheless, I would encourage you to have a knowledgeable local arrange your detailed itinerary while you're in Mondstadt. Take a look. And should you find anything here to be objectionable, it can easily be adjusted. This is too kind of you. These arrangements are quite excellent. It looks great! Even Paimon feels like tagging along for the food and board. That's why it's called tagging along. Very comprehensive. The adventurer, technological consultant, and musician all approve. Thank you. Just Yeah, one what thing. We'd like the chance to cook as well. Why don't we change the group dinner to a camping and cooking trip? I'll help pitch the ต้องไป tents. ตรงไหนอะตรงนี้มันไม่ได้ห I รือเป can ล่า help too. And Paimon will take him to Good Hunter to order some starters. Mondstadt's cold cut platter is not to be missed. โอเค Great, then it's decided. Sucrose and I will bring the three of you to your inn for a quick rest. You two, let's meet by the lake this evening. ครับ
ไปซื้ออาหารที่ร้านกูดฮันเตอร์ Hey, Sarah. Can we have a cold cut platter to go? Sure, coming right up. โคคัตแพลต Would เต you อร์ like anything else? Do we, want anything else? สั่งให้ไพมอนมาหน่อยแล้วกันนะ Yay! So you do remember after all. You're just the best. Paimon will give you the sweet flower from that sweet madame as a wind bloom. ให้ตายเถอะ No need to worry about that. Paimon can make room for good food. All right, just a moment. Whoa. That was great. If that was a wind bloom treat, then Paimon wishes it could be the Wind Bloom Festival every day. อ๋อ ตรงนู้นเลยเหรอ เราวิ่งไปแบบรวดเร็ว ต้องจุดตกปลานี่ว่า ไม่ได้มานานแล้วเนี่ย โอ้โห เราตั้งเป็นแคมป์จริง สวัสดีครับ All right. Looks like เอ้า we're all ยูกี้ here. เรามาจากข้างล่างไม่ใช่เหรอ มาจากข้างบนแล้ว Not at all. We just came early to set everything up, since we happen to be free today. Kale put up the tent so quickly, but still managed to tie very sturdy knots. You can really tell that she's a professional. I didn't do much apart from passing materials around. Thanks. It's all thanks to Master and Sino. They taught me everything I know. What can I say? For a skilled adventurer, this is just another day on the job. Are you quite finished? Or were you going to sing each other's praises till the moon rises? Come on, let's all sit down. That sunshine sprat was really very good. I didn't watch you cook it, but I believe that the prominent umami flavor of the dish owes itself to more than the fish alone. That's correct. Any further deductions? Let me think. The aroma was quite uniform. Unlike that of a spice blend, it was also unfamiliar to me. So I would venture that it was a Mondstadt specialty. As far as edible Mondstadt plant species are concerned, calla lilies are usually used in soups. So if I had to guess, small lampgrass? รู้หมด That's right. I've long heard that Sumeru's fish with cream sauce is noted for its gentle texture, which brings out the tenderness of the fish. Here in Mondstadt, we're not quite as varied in the use of spices as in Sumeru, but the principle of bringing certain distinct flavors to the forefront through combinations of natural ingredients is very much the same. I liked it a lot. I'm curious as to the exact ratio of ingredients. I'll write a copy of the recipe for you. Would anyone like to try the nutrient-dense meal I made? I'll have some. What about you, Kale? It doesn't look like you've eaten very much. Is your appetite low at the moment? No. I just don't eat a lot normally. Sorry. I didn't mean to make things awkward. Tainari. While we were on the road, we spotted something white, walking on two legs. Was that Paimon? Which day was this? Just after passing through Stonegate. ไพมอนไม่เดินนะ Are you sure your eyes were working that day? Or maybe your hood was blocking your vision? Paimon always flies. There's no way she'd ever walk. Is that right? I thought that you'd made me snacked on too many local ground nuts.
No? Not funny? Ground, you know. As in ground up, but also the ground. Ground nuts make you fall to the ground. เออ Think of this as part of the process of getting to know Sino. The bright side, these jokes show that he thinks of you as his friends. Still, we could test the hypothesis What hypothesis? that plant species indigenous to Mondstadt may have an effect on the motor functions of flying life forms. Hey! Paimon's not your test subject! Anyway, by your logic, wouldn't that mean that eating, say, Zaitun peaches, that would make a sick Paimon peachy in ดู no น่ารัก time ดี or นี่ something? Hey! Not you two! I think the Traveler and Paimon's conversations are more entertaining than Sino's jokes. Ah, I see. You must have been keeping quiet about this grievance for quite some time now. You seem much cheerier now that you're here in Mondstadt, Sino. Actually, ไม่ feels ตล like กเหร you're อ a completely different person. เออ That's because I'm Sino the Adventurer. ไม่ตลก Hmm? It's not? ไม่ In fairness, you only saw him ที่ in his ขำ work เพราะว่า mode while you were in เพราะมัน Sumeru. ไม่ตลกเลยแหละ He's actually like this most of the time when he's in a good mood. Yep, it's true. Sometimes when he's eating, he'll grumble about how the bowl is too shallow for the amount of food it contains and other random stuff like that. I understand. Then allow me to reintroduce myself. Before, you knew me as General Mahamatra Sino. Now, please see me as Sino the Adventurer. Yeah, so that's another thing he does. He'll keep repeating something he thinks is funny until you stop trying to resist. So you have two different mental states? Almost like different phases of matter. Interesting. I want to learn to do that too. I think in your case, the two states we would end up with would be highly conscientious sucrose and stupefied sucrose. Oh, by the way, was there any reason in particular that you chose Mondstadt as your destination on this occasion? Oh, well, Lisa once told me that the Windbloom Festival is one of Mondstadt's biggest events of the year. I wanted to take this opportunity to give everyone a Windbloom as a token of my heartfelt gratitude for everything they've done to look after me. Plus, it was a good chance for Kale to get out and meet some new people. Kale Lily. What? Kale's Windbloom. Maybe she should call it a Kale Lily. It sounds very Mondstadt. เออ There's also Kale ไม่ flower, หยุดว่ะ which would technically make more sense. ไม่หยุด But ว่ะ somehow, it doesn't sound as nice. เออเขาไม่หยุดว่ะฮีวอนมอว่ะคนเนี้ยเออ Moving swiftly on. เออ Wow. He just completely ignored the joke and carried on the conversation. Guess sometimes that's the only way forward. Sumeru's been through some major changes recently, and things at work have only just started to calm down. I don't get many opportunities to take a vacation, and this was a chance to join Kale on her trip while also learning a few things about Mondstadt's flora and fauna that I'll be able to pass on to my peers and students on my return. Two birds with one stone. How about you, Sino? I came to ensure Kale's safety. That's just an excuse. Plain and simple. Also, there's the matter of a Genius Invocation TCG custom-made card back. Aha! So you did have an ulterior motive. Have you all played Genius Invocation TCG before? เคยครับเคย And that is why I am proud to call you my friend. When I first began contemplating getting a new card back, I asked around before eventually deciding to ask the legendary Mr. Kaltz for guidance. ฮะ A friend of mine, Sawada, whom I played cards with on occasion, had been to Inazuma for the Irodori festival. He told me that Kaltz was a ก็นั่งอยู่ monster, นั่นเนี่ยนั่งอ so ยู่ฝั่ I งตรง should ข้าม try นะ my luck there. Calx? Isn't that... เออ เนี่ย You mean he's a friend of yours? เออ I see. So,
You came to Mondstadt in search of calcs. No, that is inaccurate. I came here principally to protect Kale. You most certainly did not. Kale's been here on the quiet numerous times. โอ้ And ให้ this is ตาย the เถอะ first time you นี่มัน felt the need นี่ to มัน join. นี่มันบทสนท Not นาอะไร only กันครับ me. เนี่ยฮะ Same applies to you too, doesn't it? If my writer friend were here now, I'm sure he would describe this curious coincidence as having the makings of a good story. It's always a pleasure to meet a fan. Oh, here it comes. Wait, you mean you're Mr. Calx? Having my new friends address me by my pen name feels somewhat unusual. Please, just call me Albedo. Huh. So you're Calx. Sino's been talking about you non-stop recently. He's intent on getting you to design a bespoke card back for him. You didn't have to say all that. I don't usually take private commissions, but I believe that we are friends now, all of us. Our conversations have been deep and interesting, and Sino, your passion for this game is indeed one of a kind. I can see it in your eyes. Obviously. And given that you've come all this way from Sumeru to see me, I'd be quite honored to take this commission. Wow, your teacher's so nice. I feel the same about yours. Well, they definitely have different personalities, but they're similar when it comes to their character. So, how much should I budget for the timeless masterpiece you will produce for me? Surely timeless masterpiece is something of an overstatement. Any artwork fit to appear on the reverse of my card decks is by definition a timeless masterpiece, even if I do say so myself. Don't mind him. These TCG nut jobs are all like this. เออ I see. So, this has an almost religious significance. ฮะ เอาจริงดิ Well, จะ for ฟังอีกเหรอ starters, I'd like to hear a few more of your jokes. My jokes? You like them? I do. โอ้แย่ละ Really? I didn't see you laughing. Yeah, well, the joke's ability to induce laughter is a separate matter, but I certainly find them fun. If I might interrupt, does anyone else smell something ไม่ strange? ไม่ แน่นอนสภาพนี้ My nutritional meal! เรียบร้อย Will it be okay? Should we go over and take a look too? ไม่แล้วครับ ไม่ โอ้ย เป็นยังไงบ้างเนี่ย อาหาร Only the base is burned. We can still use the cooking pot. It just needs a bit of a wash. Good thing Tainari's nose is so sharp. Has he been in this kind of situation a lot before? ไม่รู้สิ I know, it's just... I'm sorry to disappoint Sino. I guess we'll have to do this again another day. Oh, yes. I'm not sure if you've noticed. Kale seems a little... depressed. I noticed she was in a low mood when everyone was talking. อืม Remember that note she received? I was just thinking. I want to try solving this riddle and giving Kale the chance to accept the blessing. ได้ยินปะเนี่ย เหมือนจะได้ยินนะ Oh, yeah! She's someone who needs your help. Exactly. Maybe she'll be willing to breathe into my test tube. But anyway, that can wait. As much as I'd like to make progress in my research, I'd prefer to see her smile. All right, we'll help out too. อืม You will? Then tell me, honestly, do you think that this prophecy is for real too? มันก็ต้องลองดูนะ Uh-huh. Right. เดี๋ยวมา Alright, let's meet at the alchemy crafting bench in the city. Some thinking to do in the meantime. We're back. เอ้ากลับเร็วจัด ไหน Oh, what a shame. You just missed a joke about windmills. Stop, please. I don't need to hear it a fifth time.
เหมือนคนที่มีปัญหาแล้วจะเป็นนี่นะครับพี่ติ๊ก Now Paimon really wants to hear it for some reason. Didn't you say you want to see the Dragon of the East at some point? When are you going? Tomorrow morning. And you? What are your plans? I'll go into the mountains to have a stroll and collect a few plants as samples. Oh, perhaps I could join you? I'll be looking for inspiration for these card back illustrations. Found you! อุ้ยมีคน I มา knew เพิ่ม I was onto something as soon as I saw the fire. Wow, you have really sharp eyes. That's an outrider for you. Uh-oh. Did we break the fire safety rules or something? ไม่เป็นไรหรอกนะ Actually, you didn't. Strictly speaking, you should have reported your plans first. But since two of our very own alchemists are หลับ here, ตาข้างหนึ่ง I'm happy to look the other way. Ah, yes, introductions. I'm Amber, and this is the Reconnaissance Company Captain Eula, a good friend of mine. คือ มี Good ตัว evening. มีหน้ามีตาใน You อี are เวนต์ friends นะ of แต่ Kale, yes? แต่ไม่มีใน A pleasure to ตู้ meet กา you. ชา Oh, Amber and Eula. The pleasure is ours. I've heard a lot about both of you from Kale. Oh, really? All positive, I hope. You asked that last time, too. Of course it was positive. I'd say. We hear the latest news about you every time you write to Kale. Glad to know we've made a good impression so far. Anyway, we're just here to collect Kale, so don't let us interrupt your chat. Come on, Kale. We're gonna take you to check out a few scenic spots. Okay, great. Still as high energy as always. You know Amber? Yes, we've met. She's Kale's most important friend. And for that, we are also very grateful to her. โอ้เคยเจอกันแล้วสิ That's ทั้งนั้น Amber นะ for you. Her outgoing personality means she can make friends with just about anybody. It's getting late, and we still have a lot lined up tomorrow. I suggest we all head back and get some rest. พักไปพัก All right, I'll start packing up. You're gonna get the tone-deaf bard to check out that note, aren't you? Guess Paimon knows you pretty well, huh? อืม Knowing เป็น him, you should เป็น be ตี้ heading น่าจะ to รู้ดีครับ taverns มัน around this time. อะไรวะก่อนมันคล้ายๆกับ Go corner him and make him เขาแต่ง answer our questions. ผมอาจจะคิดเอง Let's นะ move. ไหนดูสิอยู่ร้านเหล้าอ่ะไม่ต้องถามเลยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยปิงเดี๋ยวฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลอยู่ดีๆปิงเด้งกลับมายังกลับมาแล้วนะโอเค Oh, it's been a while. ใช่ไม่ได้เจอกันนานเอ้ยจริงล่าสุดก็อีเวนท์ที่แล้วไม่ใช่เหรอ Bard drinking as usual. เออ Put your drink down and get your game face on. We've got some important questions for you, mister. Okay. So, what do you make of it? อืม Aren't you forgetting something? It's the Windbloom Festival right now. You can't just go around Hey, asking people bye, for help Taylor. so blatantly. ไอ้หมอนี่ Well, if you won't tell us the answer, could you at least tell us if this thing's worth a shot? Sounds to me like you want a hint or two. ใช่ครับ A fine answer. The person who wrote this prophecy is very powerful. If you manage to solve the riddle, good things are sure to happen. Also, I happen to know where this lantern is. ใครเป็นคน Once you've ทำ found ใค the รเป็นค four นเขียน things, I'll even write the location down for you. Isn't that generous of อื me? ม Whatever. We weren't expecting much from you anyway. แปลก We can get back to guzzling wine and blowing wind now. Oh, woe is me. Paimon sees me as nothing more than a drunken wastrel. There are actually a great many things that we bards are required to do. It just happens that enjoying life is the most important one. Once this is over, would you like to join me for a drink? You know, a favor for a favor.
ได้ไม่เป็นไรนะก็แค่นั่งเป็นเพื่อนตอนนี้เราไปหาซูโค้ดก่อนแล้วกันสวัสดีครับอุ้ย A flower that is not of this world. ฮะ Not ดอกไม้ of ที่ this ไม่มีอยู่จริง world. Sucrose! We've got some good news and some bad news. Which เป็น would you ผม like จะฟังข่าวร้ายก่อน Let's have Oi, the bad ao news à. first, I guess. ซูโค้ดก็อยากฟังข่าวร้ายก่อนเหมือนกัน Really? Don't most people usually want to hear the good stuff เฮ้ยไม่เห็น first? จะเป็นเลยบางคนอยากฟังพร้อมกันด้วยนะOh, alright then. Basically, we went to Windrise to divine the breeze. The wind said that the prophecy is real and that your idea is a really good one. That doesn't sound like bad news. So what's the real bad news then? Paimon ate the bad news. อีกอย่างวะอันนี้คือติดโรค ติดโรคใครมาเนี่ยฮะ Blame Sino. If it's not นั่น funny, ไง then it's his fault. ว่าแล้วจ้ะโอ้ยตาย It's fine. Well, that puts my mind at rest. Now, back to the other issue I've been mulling over. I was thinking about the flower that is not of this world. It could mean a human-cultivated variety that doesn't occur in nature. But that's basically claiming that it doesn't come from this world in the first place, when actually it's just a variant of an existing breed. So, the initial question is, can the flower's origins be traced back to a natural organism? If so, it cannot be correctly described as not of this world. But then, supposing we identified something outside of that category, whose job would it be to decide whether it belongs in this world or not? Then the question becomes, do of this world and from this world mean the same thing? Or is it deeper than that? Whoa, slow down! Paimon's head is already starting to spin. Okay, I did have one other line of thought as well. What about a flower created using alchemy? Would that be not of this world? ดอกไม้จากต่างโลก Albedo may know the answer, but asking him right away would be like asking the teacher for the answers to your exam paper. เอ้าไม่เห็นเป็นไร It เลย would render our search for the truth meaningless. I'd rather try and figure this out for myself. ดีแล้วครับดีแล้ว Could it be the wind bloom? Oh, now that you mention it, that's definitely a possibility. The wind bloom doesn't refer to a specific flower. Everyone defines what it means for themselves. In which case, the wind bloom doesn't exist in reality. This does seem like a promising direction. I've made a note. Okay, I better go read up on this. Yay! Paimon was actually useful this time! Guess we have that sweet madame to thank, huh? I'll need some time to prepare. Could we meet up here in, say, 2 days' time? Sure thing! In the meantime, we'll also think about the other 3 riddles in the prophecy. But, since we're really going for this now, shouldn't we say something to Kale about it? I originally wanted to leave it as a surprise for her, and I also didn't want to get her hopes up over nothing. But you're right, Paimon. I'll need to be careful how I word it. But I'll try to find some time over the next couple days to mention it to her. ได้ครับได้ Alright. Thanks so much. ก็น่าจะต้องเดินไป2 วันในเกมนะครับตอนที่1จบแล้วทำไมเราอยู่หลังอยู่หน้าต้นไม้วะเนี่ยโอ้นี่ทำได้แล้วเราไปทำก่อนเลยได้ไหมเป็นนะโอ้ทำไมเขาทำให้มันดูอลังการจังถ่ายรูปและเป็นถ่ายรูปที่2บทเพลงแห่งวายุนี้จะเล่นเพลงปะแล้วก็อันนี้เป็นวิ่งเก็บบอลลูนมั้งแล้วก็อันนี้เควสมี3 ฉากครับเราขั้นรายการก่อนไหมเราไปทำเควสก่อนแล้วนะครับขั้นรายการTake it easy. สวัสดีครับไหนอยู่ข้างล่างดีกว่าอันนี้เป็นถ่ายรูปนะใช่ปะสวัสดีครับ
อ๋อนี่บทกวีบทกวีได้กวีอันไหนดีอ่ะอันนี้ลองเลือกดูก่อนโอเคอันนี้คือคาลิเบตครับโอ้ได้อยู่นะผมว่าโอเคอยู่อะมันคืออันเก่าที่เราคาลิเบตไว้ใช่ไหมลองดูแล้วกันครับมาเราเล่นได้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้เครอยมาทีละอันเลยเลือกความยากได้ด้วยเหรอมาสเตอร์มาชิบหายลองดูแล้วกันนะครับ A S D J K L โอเคนี่ถ้าเล่นในพวกแบบแท็บเล็ตหรือในมือถือน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าผมไม่ถนัดเกมพวกนี้ด้วยดิเฮ้ยชิบหายละนัวแล้วนี่นัวแล้วโอ้ไม่ถนัดริทึมเกมครับขออภัยฮะคือมาได้หมดอะขอแค่อย่าเอาเป็นริทึมเกมกับเกมขับรถพอชิบหายละเอ้ามันโปรยเป็นฝนมาอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยผมดูแล้วงงถ้าในแท็บเล็ตอาจจะง่ายกว่าผมว่าสำหรับผมนะเดี๋ยวเละ3,000 แต้มได้ไหมอ่ะระดับอะไรอ่ะได้อยู่ปะใช่ไหมได้อยู่โอเคเพลงอื่นมันจะยากขึ้นด้วยเนี่ยอันนี้เพลงเอาเบโดเหรอคือเล่นคู่เอาเบโดใช่ไหมเดี๋ยวนะแล้วอันนี้คืออันนี้คือเล่นคู่เดวลินเหรอไม่น่าใช่แล้วหนึ่งผมปรับคีย์บอร์ดแป๊บดูพอมาเป็นโค้งๆด้วยเนี่ยนะชีวิตมันลำบากขึ้นชิบหายเดี๋ยวคีย์แคปหลุดขอโทษครับโอเคโหแล้วมันเริ่มจากอะไรวะเนี่ยมาเพลงอย่างเถื่อนเลยมีคนไปขอให้ยากๆแน่นอนครับจังหวะนี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งปล่อยมันปล่อยยาวๆก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายได้อยู่แหละ
อย่างน้อยคนกดมั่วก็เล่นได้ครับ เกมดิเวนเอ้ย4,500นะได้อยู่นะได้โอ้ my god มาคือเล่นมาสเตอร์ไปเลยครับมันจะได้เล่นแค่รอบเดียว ขอไม่โหดมากนะเพลงนี้ขออะไรไปวะเนี่ยผมพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้โอ้โหเดี๋ยวเชี่ยกดทันได้ไงวะเนี่ยจะตายเถอะเอา5,800เฮ้ยเดี๋ยวมันยังไม่จบแล้วแต้มมันเยอะโอเคคอมโบจบแล้วมั้ง6,400แบบเป๊ะๆโอเคเฮ้ยเอาว่ะอย่างไรรอบนี้เราได้ความสำเร็จเยอะนะคะแนนอย่างเฟ้อเราก็ได้ระดับสูงหมดนะอีก4 อันเนาะก็4 วันโอเคจัดไปมาโอเคอยากเห็นคนเล่นโหมดนี้เซียนๆนะครับอย่าดูช่องนี้ครับ ช่องนี้เล่นโคตรกากเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี่เพลงใครนะโดบลินเหรอเฮ้ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรือเปล่าวะเอาละแม่งเดี๋ยวพลาดผมพลาดทีแล้วผมจะพลาดตลอดเลยเงี้ยเดี๋ยวโอ้
กูถามจริงอะไรเนี่ยคลิกกดจนคีย์แคปจะระเบิดเอาว่ะเล่นเยอะกว่าเมื่อกี้5 คะแนนเฮ้ย 91% เลยนะเนี้ยได้3 ดาวด้วยเอาว่ะเรายิ่งเซียนขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งเล่นยิ่งเยอะยิ่งเริ่มประสบการณ์นะให้ตายเถอะเดี๋ยวใช่ไหมก็4,500หรอเฮ้ยแต่ก็86%อยู่นะจบแล้วครับเลย2 เพลงครับทนหน่อยฮะทนหน่อยบอกตัวเองนี่แหละอันนี้ของใครนะพี่ติ๊กเหรอเอาปะมาละเดี๋ยวกดมั่วแล้วตอนนี้เดี๋ยวโอเคเอายังไม่หมดมีแถมแถมโอเคยังเหรอโอเคเอาว่ะก็ไม่ได้ยากครับกดมั่วๆก็ยังพอยากอยู่เพลงสุดท้ายครับเพลงของเวนตี้จัดไปเปิดมาอย่างเร็วเลยตัว L ไม่ค่อยได้กดแล้วเนาะ
เม้มปากเม้มปากโดนนี่เม้มปากจัดเพลงนี้ไม่เคยได้ยินเลยวะโอเคหมดยังหมดแล้วโอเคครับเคลียร์เพลงนะมุ้ยอันนี้เยอะสุดเลยไม่ได้92.95เอาว่ะไปต่อไปก็อันถัดไปนะครับอันถัดไปนี่หรอสวัสดีครับนี่ถ่ายรูปหรือเปล่านี่ไงถ่ายรูปเราต้องแอคท่าปะไปดิ้งมาจากไหนมีชมรมคนรักกล้องถ่ายรูปด้วยเหรอเนี่ยมาเดี๋ยวถ่ายให้เราต้องเปลี่ยนตัวละครให้แบบมีนู่นมีนี่ด้วยใช่ไหมอ๋ออะไรก็ได้ขอเกี่ยวข้องกับเทศกาลโอเคมาไหนดูสิมีแค่นี้เหรออันนี้เป็นอะไรครับไปเลยก็คือให้เราไปถ่ายใครถ่ายเดียวนะมาสักครู่โอ้โหมันของรางวัลกิจกรรมพุ่งพรวดอันนี้กัน Ready for reconnaissance ยังไม่หมดนะครับของรางวัลมาเพียบเก็บทีเดียวได้เยอะโอเคต้องปรับแสงไหมเนี่ยมันเย็นแล้วอะหรือว่ายามเย็นก็ได้อยู่กล้องถ่ายรูปจัดทิศทางด้วยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงใส่อุปกรณ์นะกล้องถ่ายรูปไหนมีจัด3 มุมนะครับอันนี้เป็นตอนเย็นนะครับเพราะฉะนั้นตอนเย็นเราจัดมุมนี้แล้วกันไม่ได้ต้องช่วงเวลาต้องตรงด้วย8 โมงถึงเช้าเลยเช้าแบบเพิ่งเดินมาเข้างานเทศกาลเช้าเลยแป๊บนึงแล้วไงต่อเราก็กดถ่ายถ่ายต่อเลยเอาว่ะแล้วถ้าเป็นปกดีไหมแต่ผมไม่อยากได้ตรงนี้เลยเดี๋ยวนะไม่ได้หรออันนี้บังคับเหรอครับมันต้องมีผมไม่อยากให้มันมีมันเอาออกได้ปะนี่ไงมาอันนี้เลยโอเคพี่น้องที่อยู่ด้วยเซฟไว้ก่อนเซฟไว้เผื่อเอาไว้ใช้เป็นหน้าปกไม่เคยใช้แต่อาร์ตที่เขาแจกให้ตายเถอะเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือได้แล้วเนาะต่อมาโหจุดถ่ายแบบระดับสูงทางนี้เหรอคือต้องไปยืนบนนี้ไม่ใช่ตรงนู้นมาซ่อนเหมือนเดิมถ้าแบบนี้มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะแบบนี้อันนี้กำลังดีนะอันนี้เดี๋ยวหันหน้าทางนู้นดีกว่าหันหน้าเข้าหา
ถ่ายรูปแชะนะดูดีขึ้นเซฟโอเคแล้วก็ตรงไหนอีกอันนี้เป็นอ๋อลานเมื่อกี้นี่หว่าจัดไปเฮ้ยปิงฮัลโหลปิงโอเคกลับมาแล้วตรงไหนอะอ๋อนี่เดี๋ยวนะขอปรับให้เรามองเข้าไปดีกว่าเนาะว่าฉากการมองเข้าไปเฮ้ยอันนี้ดีกว่านี่มันปรับมุมได้ด้วยเดี๋ยวซ่อนก่อน Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and โอเคสุดยอดต้องใช้สกิลธาตุด้วยเหรอเดี๋ยวผมเซฟก่อนได้ไหมผมชอบอันเนี้ยใช้สกิลธาตุด้วยI was forced crush โอ้โหเดี๋ยวอะไรเฮ้ยจริงภาพเมื่อกี้สวยมากเลยนะBeg for mercy โอเคนี่เชี่ยอันนี้คืออย่างเด็ดผมบอกเลยสวยมากเดี๋ยวขอใหม่เอาแนวนี้ใช่ไหมแล้วก็ผมมันต้องได้ดีกว่านี้เอ้ยดอกไม้บังโอ้โหดอกไม้บังซีนเดี๋ยวนะทำไงให้มันไม่บังดอกไม้มันบังอันนี้คือมาถ่ายรูปเล่นแล้วครับไม่ทำแล้วเควสดอกไม้มันบังแฮะเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวผมมาถ่ายต่อทีหลังเองแล้วกันนะเท่อะเมื่อกี้ไหนอีกนะเราเสร็จไปชุดหนึ่งแล้วครับชุดแรกแล้วก็มันถัดไปชุดที่2โอ้โคตรไกลเลยมันต้องมีกดตีไปได้ไม่น่ามีนะเว้ยไม่มีตีให้กดเท่าไหร่อันนี้ซูมเดี๋ยวเป็นฉายภาพซูมซ่อนด้วยตัวละครต้องเป็นธาตุไฟด้วยเหรอบันทึกไว้รวยถ่ายต่อก่อนกลับมาเป็นตัวเดิมโอเคได้ไหมได้เนาะต่อมานี้โอ้อย่างน้อยมันก็ใกล้จุดเทเลพอร์ตนะก็ถือว่าดีต้องขึ้นข้างบนปะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะนี่โอ้โหบอกเลยสวยงามแน่นอนปิงขึ้นด้วยอันนี้ดีกว่าชอบเป็นซูมหนังซูมอันนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยแต่เดี๋ยวนะผมว่าอันนี้สวยกว่าเว้ยขอเวลาแป๊บอันนี้ใช่ไหมเราถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยนี่แต่เก็บไว้ก่อนออบเจกต์มันแล้วนะอันนี้ได้อยู่นะนี่แหละสุดยอด
กูถ่ายรัวๆกูถ่ายหลายช็อตมากโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมค่อยมาถ่ายเองแต่พูดอย่างนี้ทีไรไม่ได้กลับมาถ่ายตลอดเลยนะผมต้องใส่สุดตั้งแต่ตอนแรกโอ้เฮ้ยจุดนี้ก็สวยเอาละแต่ถ่ายรูปทีคือไม่ได้ทำอย่างอื่นละนะสตรีมมาชั่วโมงกว่าแล้วเนื้อเรื่องยังไม่ไปไหนเลยไปแค่พาร์ทเดียวเหลืออีก2 พาร์ทเก็บทำไมก็ไม่รู้ตรงไหนอ่ะข้างบนเหรอโอ้ตายเดี๋ยวทางงานเปลี่ยนเลยไม่ปีนครับไม่ปีนคือเขาน่าจะเพิ่มพวกแมคานิกการปีนป่ายในเมืองเก่าๆบ้างนะคือแบบเมืองใหม่ๆก็จะมีแบบพวกของที่ช่วยเราได้ใช่ไหมช่วยลดระยะเวลาการปีนของเราอะไรเงี้ยแต่เมืองเก่าอ่ะไม่มีเขาน่าจะแอดมาหน่อยนะงานนี้บอกเลยว่าลำบากอยู่Take it easy. โอ้ยสลามเดี๋ยวนกเนี่ยคือสุดนะเนี้ยอ๋อนี้ก็ได้นะต้องเป็นตอนเย็นครับช่วงตะวันกำลังจะตกดินเอาว่ะอย่างสวยแล้วไพมอนมาบังเฮ้ยคือได้อยู่อ่ะผมบอกเลยตรงเนี้ยเนี่ยเอาว่าเซฟเลยตะวันตกดิน3 อันครับอันนี้โอ้แล้วก็สปายอันนี้น่าจะไม่ได้ถ่ายเยอะตรงนี้เลยเนาะต้นไม้โคตรเวนเนี่ยเอาซูมหน่อยแล้วซูมเดี๋ยวต้องปรับเวลาแล้วแหละปรับไปประมาณนี้ถ่ายแบบซูมมา8 โมงเช้าพวกเราเข้าที่ Today's the day. Let's go meet up with Sucrose. อ้าวโอ้ เดี๋ยวนี่ละกันแต่ตัวนี้ชื่อวะสู่โค้ดรอก่อนนะเรียบร้อยอีก2 รูปเอาอีก2 รูปแล้วเลยไปหาสู่โค้ดก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวอีกอีเวนต์หนึ่งค่อยทำก็ได้อุ๊ยตรงนี้ตรงไหนอ่ะโอ้โหไปไงวะเนี่ยนี่ปะเดี๋ยวสู่โค้ดรอนานไม่ได้ก็ปล่อยให้น้องเขารอนานไม่ได้ครับหน้านู่นเลยนะถึงปะเนี่ยสตามิน่าคือเกมนี้มันดีอย่างนะแบบไกลเดอร์ก็คือกลายไปได้เรื่อยๆเลยแบบไม่มีตกถ้ามีตกนี้น่าจะแตกอยู่อ้าวตกก็แตกดิปกติแล้วนี่ตรงนี้หรือเปล่าได้อยู่ครับใช้ไปหลอดกับอีกนิดนึงตรงนี้ปะอ้าวถ่ายตรงไหนวะอ๋อตรงนี้โอ้นี่อยู่แคมป์อันนี้อ่ะได้อยู่นะการถ่ายภาพแบบซูมถ้าวิ่งอยู่โอ้ย
าว่างไม่ใช่ท่าวิ่งนี่ท่าว่างคือเราต้องรอใช่ไหมว่างหน่อยครับมาปล่อยว่างหน่อยครับปล่อยว่างหน่อยครับเฮ้ย วางหน่อยวางละน่าได้อยู่นะเหมือนกันแหละโอเคสวยเลยแล้วก็ปิงเด้งละดูสตรีมคุณภาพเป็นไงบ้างไม่แต่สตรีมเฮลก็ยังปกตินะอ่ะเหลืออีกที่หนึ่งครับตรงนี้ก็ดาร์กสปายเหมือนกันต้นไม้3 ต้นไปตรงนี้ก็ได้หวังว่าคงจะไม่มีมอนมาบุกรุกนะต้นไม้ตรงนู้นเหรอไม้ไหนนะตรงนู้นนี่มีมอนจริงด้วยแม่งไงมอนชุมครับมอนหรือยุงโอเคอ๋อที่เขาให้คบเพลิงมาเขากลัวเราหนาวตายใช่ไหมเนี่ยนี่มันนั่นไปหน่อยอ่ะอันนี้แล้วกันนะให้เห็นมอนด้วยอ่ะเห็นมอนด้วยทัดไฟอันนี้ผมไม่บันทึกเลยมันไม่ค่อยสวยว่ะมาครบแล้วใช่ไหมเยี่ยมเลยกลับไปหาซูโคสได้แล้วครับแล้วก็จะเหลืออันนี้นะน่าจะเป็นเก็บบอลลูนเดี๋ยวค่อยเล่นทีเดียวกลับไปทำเควสกันก่อนอ้าวเควสอยู่ไหนวะอ๋อเนี่ยสวัสดีครับ มาแล้วเป็นไงบ้าง Oh, traveler, Paimon. I only just arrived myself, so I'm still getting ready. Ah, and Kale just passed by a moment ago. She said she had some things to sort out at the inn where she's staying, but she'll meet up with us when she's done. Apparently, Tainari and Sino both went out, but she stayed behind because she wanted to help us. Not too bad. After reviewing it again with fresh eyes, I came up with a new theory which seems to hold some water. I'll attempt to explain it as simply as I can. I believe that each of the 4 things in the prophecy refers to a different field of knowledge. So, in a way, the prophecy is a test of the reader's intelligence. But it's unlikely for any one person to have expertise in all these different areas. So I suggest that we seek out one expert from each and get their opinion. Also, in 2 out of the 4 areas, the prophecy seems to want us to find specific people. It may even turn out that the people themselves are the answers. So it sounds like we should put our heads together and list out the people who can help us. Exactly. I think we can go through each riddle in turn and generate 4 groups of names to match the 4 questions. มา Alright, then let's start from group 1. The first riddle was, a flower that is not of this world. Personally, I would still go with Albedo for this one. Alchemy is the most likely to have to do with otherworldly things, and he is by far the leading expert in this regard. Exactly! You're the creator of the Tetratanic sweet flower. Who knows? Maybe that's the flower we're looking for. Huh? You really think so? Oh, but what about Tainari? He's a forest watcher and knows all about plants. If it's a flower we're looking for, maybe he's the man for the job. Alright, I'll add him to the list as well. On to group 2. This subject is a guide who will never get lost. That's kind of abstract. Does it just mean someone who never loses their way? Wait, but they have to be able to guide others too. So it's not Mona quiteเหรอ as simple as that. Oh, you mean Mona? Yeah, she definitely count. Mona. Yes, she certainly seems very confident, and she can use her astrology to guide people. Would Bennett count? เ
Well, his luck's so bad that as long as you go in the opposite ใช่เหรอ direction from him, you'll always be going the right way, right? I see. I suppose I can't argue with that logic. Add him to the list. Finding everyone won't take long, so one extra person won't hurt. I know. Would Outrider Amber be a valid candidate for this category as well? Yeah, she would! She's got a great sense of direction after all. As a matter of fact, when the Traveler and Paimon first came to Mondstadt, she was actually the one who gave us directions. Yes, she's certainly a good guide. Is there anyone else? Let me think. Yes, I believe there may be one more. ใครอะ Albedo once made a set of equipment for Mika from the กะอ๋อ reconnaissance เออ company. ใช่ใช่ He's their surveyor and an exceptional pathfinder. จะได้เจอ He's even instructed others เจอ in กัน the แบบ discipline นา of นๆสักที surveying นาน before. So, in my view, he's highly unlikely to lose his way and would be very good at helping others find theirs. ๆได้เหรอ Cool! Another one for our list. Wait, Kale should have been here by now. Wonder what's taking her so long. Sorry, could we continue our chat somewhere else? มาแผ่นกล้องมาอย่างเงี้ย Oh, you wanna go see how she's doing, right? Sure, let's all go. มาครับ เดี๋ยวนะ มันคอลลี่อยู่ไหนข้างบนเหรอ โอ้ ตอนที่2นะครับ พาร์ท 2 จะมีพาร์ท 3 ด้วยนะ ไหน พักตรงนี้เหรอ อุ๊ย Hi, Kale. Hope we're not intruding or anything. เออ Is everything okay? สะดุ้งอะ Sucrose! I was สะดุ้งเฉย preparing some stuff. Is it time already? Oh no, I'm sorry. Don't worry. The Traveler and I only just met up. We were just worried that you might get lost along the way, so we thought that we'd come get you. Thank you. I'm ready to join you now. How's that thing going? So let's pick up where we left off. Next up is the third line. One who would never lie. Anyone spring to mind? ไม่โกหก You really think so? Seems like it would be pretty difficult for someone in his position to avoid having to lie. Then what about Kaya? He's the cavalry captain and a rather popular figure, but... You think there's something fishy about him too, huh? Yeah, he's definitely a sneaky one. Bet he lies all the time. I can't help but agree with you there. แล้ว There's ใคร the ล่ะ tone-deaf bard. But on second thought, he wouldn't qualify either. ไม่ได้เป็นตี He ไม่ได้ talks way too much nonsense. Is there anyone else for missing? Acting Grandmaster Jean? She has a good name in that regard. But from what I know, she sometimes covers up the truth out of concern for those around her. For example, when Lisa loses track of time in the library and misses her patrol shift, Jean will come up with some excuse, like Lisa's ill today. Also, she sometimes makes up stories to get Klee to behave. เฮ้ย อันนั้นมัน Like the one about the big monster that comes to catch naughty kids who don't go to bed on time. ต้องหลอกเด็ก Do you think that rules her out? นี่ก็คงไม่ได้แล้วนะ Lies are still lies, but แล้ว you ใคร really อะ have to reject her because of some harmless fibs? It's not like she had เลเซอร์ไหม evil เลเซอร์ intentions. เลเซอร์อาจจะเข้าข่ายอยู่นะ No, we're the ones being strict. Rosaria doesn't strike me as the type of person to lie. Oh, Kale, you probably haven't met her yet, have you? She's a sister from the church who looks, โรซาเลียนะ a little scary and not very sociable.
She stopped by the alchemy bench once, a long time ago, and asked me about Albedo. I thought maybe she was trying to find him for work or something. But when I asked, she just said that she was curious about him because he was so intelligent and wanted to talk to his assistant to find out what he was like. A lot of people might have given a more tactful justification, but I could see in her face that she wasn't trying to hide anything. She was just very direct and straightforward. That's why I don't think of her as the lying type. Rosaria doesn't look like the sort of person you'd want to get into a fight with. Maybe she just fights her way out of situations that some people might lie to get out of. I can definitely see that. I've also heard the other sisters say that Rosaria doesn't even make excuses when she skips choir. She just doesn't show up. She's a tough cookie, huh? Let's put her name down. In that case, I think Sino fits in this list too. True. Lying's probably more trouble than it's worth for someone like him. Kinda like with Rosaria. Oh, and Paimon also nominates Razor. Bet he couldn't ใช่ไหมเลเซอร์นี่ I've also น่า got โดน someone อยู่ else นะ in mind. Noelle, the trainee knight. โนเอล She's ก็ a อีกคน very หนึ่งนะ honest person. I don't think she'd tell a lie. Alrighty, write her name down too. จ Wait, ดครับอันนี้ต้องจด there's one more person. You know, our long-standing staffer at the alchemy bench. ใครเหรอ Huh? You mean Timaeus? ใช่เหรอไม่น่า Yes, him. Truth be told, he's been love-struck recently. ฮะ He swore that he wouldn't say a dishonest word or slack off until he succeeds in getting the woman he loves. Timaeus has a crush? Yes, that's right. Well, who is it? Do you know her? I've never met her. All I know is that she's from Liyue. Timaeus says that she's fun, has a great personality, and is อ๋อ very, ผม very นึ good กออก looking. แล้วไออีเวนต์นั้นไง Since we're on the topic, ผู้หญิง helping จาก Timaeus ลี win อะ the ก็ Lady of His คนนั้นน่ะ Dreams คน was ที่ทำน้ำ also หอ one ม of my อ่ะ goals ใช่ไหม for this Windbloom Festival. ชัดเลย But how can we help with that? I don't know. Make sure he uses nice paper and a fancy envelope when he sends letters to her. Help him pick a nice gift and wrap it properly. That sort of thing. Yeah. I had the same situation once in the Avidia Forest. I helped another forest ranger out by delivering a love letter to the coworker she likes. Yep, that sort of thing exactly. Oh, also, I helped him with some of the groundwork for one of his research projects. He must have appreciated it, because he gave me a refrigeration device that he's been developing as a thank you gift. Is it any good? I mean, it looks nice. Sounds like a no. Alright, guess we'll put Loverboy down on the list then. หลายคนเลยครับเนี่ย So, last of all, we have a ตำ legend นาน that ที่ never ไม่ ends. รู้จบ Anyone come to mind for this โอ้โห particular line? อันนี้ยากว่ะ Lisa, perhaps? A librarian understands books best, and aren't most legends written down somewhere? อืม When I think about legends, fairy tales and picture books come to mind. Maybe Kale. She read a lot ได้ of เหรอ fairy tales when ก็ Kainari was teaching her to read. Oh, อืม Do I count? นั่นดิ นับคอรี่ด้วยเหรอ of ไม่ course น่า you นะ do. I'll put you on the list. เอาจริงดิ I prefer to read things like an illustrated analysis of alchemical substances and their uses, the fascinating principles of crafting, and hypotheses of life. Point taken. Paimon didn't quite understand any of those. Klee might be a good choice. Her mother, Alice, is a renowned traveling author, so I'll bet she's been exposed to all sorts of myths ยาก and นะเนี่ย legends. จริงก็ไปหาทุกคนเลยก็ได้ แล้วไปถามเลย Alright then, Klee makes the shortlist. Well, that should just about do it. Next up, we should go and ask the people on the list about the prophecy. Do we have to ask absolutely แต่ทุก everyone คน on เลย the อะ list? ขนาดนั้นอะ It seems like a lot of people. It is. So, I was thinking that perhaps we should split up. That might make our search more effective. Okie dokie.
Also, I've thought of a method of gathering feedback. อ่ะ No problem. We can do that. You and the Traveler are practically joined at the hip, so you two can go together. I'll pair up with Kale. Capable Kale and sensible Sucrose. Sounds like a winning combination. Okay, I promise I'll help. Capable Kale. Yeah, I got this. Rest assured that the unbeatable Traveler and Paimon will do our part too. Off we go. ทำไมมันตัดฉากอย่างเงี้ย โอ้ I plan on starting from the person with the Parawap most ni defined wa. stronghold. So let's go to the library. Lisa should be there. ฝั่ง Stronghold. นี้เขาไปหาลิซ่าเหรอ That's an, interesting word to use. อืม Maybe Den? No, that's even worse. How about layer? เอ้าเราได้มาเล่นเป็นซูโครสอย่างเงี้ยเหรอ ตามหาลิซ่า ลิซ่าก็ต้องอยู่ในนี้สิใช่ไหมอ้าว Here we are. Lisa's lair. Oh no. That was a bad word choice. Now Sucrose is using it. It's all my fault. อ้าว Lisa, might I ask if... Huh? ไม่อยู่เอ้ารถมี3คนนี้เดินมาเป็นบอยแบนด์เลยดูดิ Sucrose. Kale. What are you doing here? I can only sucrose that they were Kale-ing on someone. At least that's as far as I know. เอ้อ Please, ยังเล่น just stop it คือ with these puns. หลังๆนี่คือแบบ I beg หนัก you. ขึ้นเรื่อยๆนะ ตั้งแต่อัล Are เบ you โดบอก trying ว่า to win worldwide fame for unfunny jokes? อัลเบโดบอกว่าชอบเนี่ย โอ้โห Lisa not จัด here หนั at กเลย the นะ moment? Surprising, isn't it? She went out. I'm afraid it's just us here looking for information. Except me. I'm not here for information. Like you, I came here for an abortive search for the librarian, who is also my academia senior. Oh, so you studied in the same darshan as Lisa? That's right. Her mentor in Sumeru was also my benefactor. We were both Spontamod students. Wow, that's cool. But wait, we're getting sidetracked. We came here to look for some information. Kale and I are investigating a prophecy, and we were hoping you all might be able to help. Oh? What sort of prophecy? I see. You want to ask them about the flower that is not of this world, and me about the one who would never lie. But there's no rush. You don't need to answer right away. We're just here to tell you about the situation. You can take your time to think it over and submit any thoughts you have in written form to the Sucrose mailbox. The Sucrose mailbox? Yep. I was thinking about it on the way. And although they seem like trick questions, there's a lot to mull over once you get down to the details. A quick answer off the top of your head might not go into enough depth. So, I decided to place a mailbox next to the alchemy crafting table. Everyone can submit their written answers there when they're ready. We don't have to call it the Sucrose mailbox, though. It could just as well be called the Sucrose and Kale mailbox. Or even the Sucrose, Kale, Traveler, and Paimon mailbox. ให้ตายเถ I อะ think in this case, we can just go with your quick answer off the top of your head. Sounds like a good solution. Certainly more reliable than verbal discussion alone. Agreed. Certainly when it comes to discerning whether someone is a liar or not, you cannot simply take them at their word. Understood. Once we've had a look into it, we'll place our replies into your mailbox. Thank you all so much. Okay, let's tick them off the list and carry on working our way down. Already done. I'm pleasantly surprised to see those two introverts getting along so well. Do you get the feeling that Kale's return to Mondstadt has emboldened her more contrarian side? Yes, I'd noticed that too.
Traveling and meeting old friends are both good for the body and soul. And isn't rediscovering one's youth while revisiting old haunts a worthwhile pursuit? When I first met Kale, she'd never known happiness or youth. But things are different now. Her Elazar being cured was a huge milestone in her life. Kale is a very sensitive and introverted child. I'm sure you must have noticed that too, Albedo. From the time she's been in my care, I've observed that she's actually a very lively character by nature. But she had a very rough start in life, and it changed her. So, might I assume that your respective claims of looking for plants and artists in Mondstadt were just pretexts? I wouldn't say that. Both Kale and Genius Invocation TCG are very important to me. Would it really kill you to just say yes in this situation? Fine. Yes, we came out of concern for Kale. She's been back to Mondstadt of her own accord several times, but it has led to no significant improvement in her mood. Well, it won't hurt to give her some more time. I believe that Sucrose might be able to help her. Sounds like an extension of your own self-confidence as her teacher. You could say that. In a similar vein, I've heard that Sumeru scholars often build their social relationships based on their academic ones. Is that true? I suppose it might look like that from your perspective. Sumeru society is something of a special case. The reason it is known as the City of Learning is because all of its resources are in some way linked to academia. As such, academic resources equate to social capital. It is not unheard of, for example, for people to build a family in order to pursue further studies. But the relationship between the three of us is not an academic one turned social. We've never even worked on a paper together for starters. Oh, so the academic paper is the nexus of the academic family. Interesting. I would think of us more as siblings. An equal and pure relationship, unaffected by academic considerations. As much as I'd prefer not to admit it, that statement is not inaccurate. I can understand that position. I have a younger sister myself, and it's only natural for me to be protective of her. What you described fits the idea of a city of learning, as I imagine it. The family is where all social relationships intersect. As such, a family founded on common goals may actually be more stable. By the way, who's the eldest between you? Let's not go down this rabbit hole, please. อะไรวะ In terms of age, I'm the eldest, of course. He just doesn't want to admit it. But your mental age is younger than that. I dare say even by enough to be the youngest sibling. Perhaps I could bring Kale into this happy family to be your elder sister. No. You will never see me admit to being the youngest sibling. Except perhaps as a last-ditch effort to turn the tables in a game of cards. โอเคอันนี้ตัดฉากกลับมาทางฝั่งเราใช่ไหม Guess we'll leave Kale and Sucrose to it. Fingers crossed all goes well for them. Now then, where should we go first? Let's try our luck at the bulletin board, shall we? A lot of people tend to show up there at some point in the day. Maybe we'll get lucky. ถ้าจะหาโมนาไปที่บ้านน่าจะได้อยู่นะไปดูสินี่ไปที่ป้ายข่าวสารนะครับข่าวสารไหนมีใครอยู่ไหมเอ่ยอุ้ยโอ้โหอยู่เป็นกองทัพเลย อยู่กันเป็นแก๊งเลย Just as we hoped. There's a load of people here. โอ้โห Huh? Even Lisa's here. ไม่เจอกันนานเลยครับจริ Hey ง there, traveler in Paimon. It's been a while. How have you been? ชิลครับ We've been doing pretty well. You look surprised, cuties. Is it because of me? ใช่ Teacher is not at the usual place. Oh, please. It's not as if I'm glued to my chair. I like to get out for a little fresh air every once in a while. Mika's here today, so I thought it'd be a good time to introduce him to Bennett and Razor.
They're all กะ out and ก็ about รออีก quite often, 7-8 วัน so นะครับ it's ก็จะ helpful for มาให้ them to เปิด get ใน to กา know ชา one ผม another. เปิดด้วยนะแต่ไม่รู้จะมาไลฟ์หรือเปล่าเพราะว่าเป็น4 ดาว Hello, everyone. My name is Mika. ก่อนหน้านี้เคยเจอกันแล้วไม่ใช่เหรอ I look forward to working with you. No need to be so No. formal. We've known Nghi them ngọn for đấy. ages. They're cool. Windbloom. Fun? วินบลูมคราวที่แล้ว We haven't gotten to the fun part yet. We've been busy ก็เป็น investigating a prophecy. ในเรื่องของเลเซอร์นี่เนาะ Prophecy? What kind? A good one or a bad one? Gosh, that all sounds quite fascinating. I can't believe I made it onto your list of names. You Yeah. really think I'll be able to help? Believe in yourself. Right. Believe in yourself. You're a first-rate adventurer, Bennett. Okay, then in that case, I'll step up and present my thoughts on the matter. Except I forgot I'm not really good at organizing my thoughts. Oops. Oh, there's no need to tell us all of your thoughts right here and now. Sakura said she'll put a mailbox next to the crafting bench, so you can just write down your thoughts when they come to you, and drop them there. A meticulous and efficient plan. Yep, that sounds like sucrose. I will think also. Give me some time. You still have other people on your list that you need to go see, right? We เอา should ว่ะ leave ยิง you ปืนนัด to เดียวได้ it. นก4 ตัวตอนนี้ Don't worry about us. We'll drop off our letters at the mailbox as soon as we're done. Okay, bye for now. Let's head over to Star Snatch Cliff next. Maybe we'll be able to find จะ some มี people คนจ there. ริงเหรอตอนนั้นน่ะ And even if we don't find any familiar faces, you can see really far ใช่ from เหร up อ at the top. โอ้ไพม Maybe อน we can find people that way. Oh, you're working so hard. Do be sure to get some rest when you can. If เรา you หา get ใครนะ tired, you know หัว you're หน้าใช่ไหม always แล้วใคร welcome วะ to visit me for a break and a ลืม cup ละ of tea. หัวหน้าโรซาเลียหลายคนกันนะครับคลีด้วยปะเฮ้ยอันนี้ตัดฉากกลับมา Where to next? Let me check my notes. เอาว่ะตัดฉากไปตัดฉากมา Got it. Kale, please follow me. เฮ้ยน้ำหมดแล้ว เดี๋ยวอันนี้ได้ต่อสู้ด้วยปะเนี่ยทำไมถึงมีสกิลนี่ไงอ้าวอยู่แค่คลีกับ2 คนนี้แล้วใครอีกคนนึงอ๋อโนเอลด้วยโอเคพาน้องมาเล่นเหรอเนี่ย Oh, it's our lucky day. There are several people over there. Amber? Wow, and Eula's with her too. ก็เจอทุกคนเหมือนกันครับเป็นอีเวนต์ประจำเมืองก็เจอหมดแหละ Oh, it's Sucrose! And Klee also spies the girl with the long scarf. Kale, we were just talking about you. Ah, right. I don't think you've been introduced to Noelle before. Kale, this is Noelle, maid of the Knights of Favonius. Nice to meet you, Kale. I missed you the last few times you were in Mondstadt, so I'm glad to finally meet you in person. Oh, nice to meet you too, Noelle. My name is Kale. But you already knew that. Relax, you two. There's no need to be so courteous. We're not on some kind of diplomatic mission here. Klee, what are you doing here? Are you planning to blast some fish? Nope. Klee's on patrol with the other knights. Huh. Now that you mention it, it looks like everyone here's a Knight of Favonius except for Kale and me. I'd heard that there was a very young knight in the ranks, but it's still a surprise to see with my own eyes. Kale, what do you do? I'm a trainee forest ranger in the Avidia Forest. Trainee? It means I'm not officially a fully qualified forest watcher yet. I'm still learning. Oh, you're just like me. I'm still working towards becoming a fully qualified knight. Technically, though the distinction is hardly relevant right now. This isn't a very formal patrol. We're just chatting. Don't panic, Kale. Just pick a topic and join the conversation. Don't panic. Whatever you do, don't panic. It's just Amber and her friends. เสียงในหัวอีกแล้ว There's no need to be nervous. Let me guess. Were you chatting about the new guests in town? Yup. A few folks from Sumeru have come to visit, so we're brainstorming a few nice surprises for them. Ow. Amber,
อ้าวอ้าวเฮ้ย Sorry, ให้ตายเถอะ At least I didn't say anything about what the surprises are. อ่า Oh no. How am I supposed to join this conversation now? What do I say to that? Speaking of nice surprises, we've actually had a fairly big one recently. What kind of surprise? Tell me, tell me! I'm saved. Secros is giving me a lead-in. Now, I just need to follow on from what she's already started talking about. อืม What an interesting prophecy. I have no idea what the answers could be, ทุ though. กคนตอนนี้ท่าเดียวกันหมด So essentially, you're gathering information to help you solve the riddles, correct? I'll do my best to help. Thank you so much, Eula. Anytime. There's no need to answer right away. We'll put a mailbox next to the crafting bench for people to drop us a note once they've thought of something. อืม เจอทีละ I'll 4 drop คนนะ something in there for sure. Nice idea. I think we can all commit to writing a note. We'll see what we can come up with. Yup, don't worry. You can count on us. But we do have to finish our patrol first. What route are you taking today? We started in the Storm Bearer Mountains and will end at the city gates. You'd be very welcome to join us, but it sounds like you're pretty busy with all this. No. There's always next time. We'll join up with you after we're done working through this prophecy. Oh, yeah. So, we'll be on our way for now. See you later. Have a safe trip back. อ่ะแยกย้ายแยกย้าย อืม Are you okay, Kale? Was it that obvious? No, not at all. It just looked like you had something on your mind. So that means it was obvious. ให้ตายเถอะ Whatever's bothering you, you can talk to me about it if you want. I'm happy to help. Thanks, Sucrose. Well, the truth is, I don't really know how to act around Amber and the others. Really? I thought you two were good friends. We are. Amber's a really important friend to me. I don't know. I guess if I'm being completely honest, the problem's probably with me. The first time I came to Mondstadt, I was really immature. I didn't want to let people in, and I was generally pretty awful to everyone. Amber was the one person who didn't give up on me, and if it wasn't for her persistence, I wouldn't have found a friend at all. Without Amber, I might not even be here today. And because of that, I really look up to her. I think of her as my role model, and hoped that maybe one day I could learn to be like her. But after trying and failing for several years, I think I finally realized. I'm no Amber, and I never will be. Looking back, it seems silly that I ever thought like that. We're nothing alike at all. My personality's so... weird. I always get so anxious and I overthink everything. Aw, Kale, don't say that. Sucrose? Would it be okay if I told you a bit about my past? อืม เริ่มดึงดราม่าแล้วอ่ะ ยาวครับยาว ขอไปเติมน้ำสักครู่ครับ แต่ผมฟังอยู่นะ I already knew bits and pieces about her, but still, why did she have to go through all that? I'm sorry. We've only just met and I'm already dumping all of this on you. This is why I get so frustrated at myself. I'm always doing this. I get into a spiral of self-doubt, and then I end up having to find somewhere to vent it all out. No, it's fine. I'm really glad that you're willing to tell me all this.
People don't open up about their deepest feelings unless they really trust the other person. Don't you think? At least, I think it's kind of an honor. And, I mean, you've probably noticed by now, but I don't have the best social skills either. I always just end up talking about the things I'm interested in, and going on and on. But even so, you still listen to me when I talk my head off about alchemy. It's a relief to listen to you talking about yourself for once. If you hadn't told me all of those things, I never would have guessed that you struggle so much. Honestly, I feel like we're very similar people. Really? Yeah. Everyone has their own problems to deal with. I certainly do. All the feelings that you talked about just now, I totally get it. It takes so much more effort for us introverts to fit into a crowd. When you were saying about how you try to think about what to say in advance, and you're constantly terrified of saying the wrong thing and making things awkward, I relate to that so much. Oh, and also that part about studying under a genius. อันนี้ช่วง In fact, ปรับทุกข์ before meeting you, I'd never met anyone who seemed so similar to myself. Oh. I'm not very good at giving มัน words จะเป็น of เรื่องดีทั้ง comfort คู่ or นะ anything. สองคนนี้แบบว่า I'm not gonna เนี่ย tell you to just get over it or stop worrying about it. How about we just sit here for a little while? We don't have to force a conversation if we can't think of anything. We can just sit here together. Sucrose has stopped talking, but for some reason, this doesn't feel awkward at all. Maybe she's right, and we're more similar than I realized. In Sumeru, I always like to find a quiet place to just sit and watch the scenery, but it's always by myself. I never thought there'd be a day when I could do this with someone else by my side. Mondstadt's breeze is so gentle and soft. Hey, Kale. See that cloud over there? Doesn't it look like one of my test tubes? I don't think so. จะตายเถอะ Sorry. Then maybe we're not quite on the same wavelength on everything. At least, not when it comes to looking at clouds in the sky. Thank you, Sucrose. I feel much better after talking to you. Yeah, it helps a lot, doesn't it? I also vent to my flasks sometimes. The next time I get the chance, I have to show you my Tetratanic Sweet Flower and my Tetratanic Windbloom. Your tetra... what? Two of my favorite things I've made. They're really cool. I think you might like them. Oh, okay. Yeah, you'll definitely have to show them to me sometime. I brought some crackers with me. You want one? There's cheese flavor or tomato flavor. Sure. I'll try the cheese one. Aw, look! They're enjoying the scenery together. Shall we go play with them? No, it's fine. Let them sit for a while. We're not what Kale needs right now. She needs a new friend. Someone different, who's never met her before. I don't get it. Is there a difference? There is. You'll understand once you're a little older, Klee. People can draw different kinds of strength from different kinds of friends. And right now, Kale needs someone that's just not the same old me.แล้วตอนนี้เราขึ้นไปข้างบนStar-Snatch Cliff! We made it! Paimon hopes we find someone we need here. Help! I beg you, please don't let go! อย่างวะ Who's that yelling? Let's hurry and take a look.
Timaeus, and we also have Rosaria and Mona? What kind of mishmash ensemble is this? Good question. What kind of a motley crew อ๋อ is อยู่ด้วยกันด้ว this? ยอืม It's been a while, traveler. สวัสดีครับ ไม่ได้เจอกันนานแล้วครับ You two are looking pretty good. I trust you've been well. Yep, we're definitely faring a lot better than this poor guy on the ground. Hey, please don't rub salt in my wound. I really have been trying my best. Oh, you're one to talk. If this sister hadn't grabbed you in time, then you would have been seriously hurt, if not dead. I know. I really am grateful, miss. I can't thank you enough. Don't mention it. Just lending a hand. Quite literally. And had she not lent him a hand and pulled him up, he would have gone tumbling down the cliffside. What happened? Did Timaeus almost fall off the cliff? Well, so what actually happened was I came to Star Snatch Cliff today to pick some flowers and ran into Mona on the way. She took a look at her scry glass and advised me to turn back because it would be dangerous. But you still came up here anyway? Well, yes, I did, because there's something I just had to do. Oh, I hardly think giving flowers to your crush is worth throwing one's life away for. It's rare to run into someone with a death wish in this area. I don't have a death wish. I just didn't think it would really come true. I mean, when Mona said it would be dangerous, I thought I'd be fine as long as I watched my step cautiously. I'm sorry, okay? I was wrong. I'm telling you, I'm just here chasing the love of my life. Love-struck Mondstadters is what the Windbloom Festival's all about. Okay, that explains you. But why is Rosaria here? I was looking for a quiet place to escape the crowds. I wasn't planning on having to save a life along the way. So that's why the scry glass just showed danger instead of fatal danger. Very funny. Anyway, Traveler and Paimon, what brings the two of you to Star Snatch Cliff? Just trying our luck. We've got a lot of people we need to see today, so we've been all over the place. Actually, you're some of the people we were looking for. Huh? 3 คนนี้เลยไง Huh, I see. So, all we'll need to do is find some clues, make a note, and drop it off at the mailbox? ใช้คนช่วยทั้งเมืองแล้วเนี่ย Let alone that I have a part to play in it. Oh, I guess this means everyone will find out about my crush now. เขาน่าจะรู้กันหมดแล้วล่ะ I came here because I wanted to give some Cecilias to the girl I love. They'll really suit her. She's... No one asked. Please, do not subject us to your gushing about your girlfriend. You saw right through me. You said you need clues, right? Well, in that case, Mona Magistus the astrologist will provide you with a personally handwritten letter. Just wait for it to show up in your mailbox. You can be on your way now. We won't keep you any longer. Alright, then let's head back for now and มี meet คน up อื่ with นอีกไหม everyone นะ else. มันน่าจะครบแล้วหรือเปล่าครับที่ตอนเราลิสต์ชื่อกันมา ก็ This ขาด is จีน all กับ so ดีลุกอยู่นะ embarrassing. แต่ Thank you both. ไม่น่า ไม่รู้ เอากลับไปดูครับ ยังมีคนที่เราไม่เจอในเทศกาลนี้อยู่นะ บาบาร่าเงี้ย ไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่า อุ๊ย เอาว่ะโหนี่กล่องเนี้ยเหรอ We're back! Oh, but it looks like you two beat us. เอ๊ะ Welcome มื back. ดแล้วครับ Did everything go well? ได้ทุกอย่างดีครับ Managed to find and talk to everybody. We got back a little early, so we took some time just now to put the mailbox together. We got really lucky today. The vendors were feeling super generous, so we didn't even need to pay for the materials. It's just a shame that Kale got a splinter. Don't worry about me. I'm used to working in the rainforest. I get splinters all the time. I've already taken care of it. We've already wrapped up everything on our to-do list for today. So, all we need to do now is wait for everyone's letters to arrive. Traveler, Paimon,
Why don't you get some rest while I keep an eye on the mailbox? You're definitely your master's student, Sucrose. As long as you or Albedo are around, Paimon can relax and know that everything's taken care of. Stop. You're embarrassing me. Wait. Actually, there's one thing that still needs taking care of. Paimon's starving. Okay. Hey, traveler, you wanna get dinner? Your treat. I'll go with Sucrose to return the leftover เดี๋ยวเลี้ยง materials เดี๋ยว to the เลี้ยง vendors. ให้ตาย You เถอะ too. Go get a proper meal. We Yeah. can't have anyone going hungry. เลี้ยงไพมอนเหมือนเลี้ยง Now would be a good time for a break. เลี้ยงสัตว์เลี้ยง Once everything is ready, let's meet up here again and Eh? collate all the information we've gathered. ใครอ่ะ Sounds like a plan. เอ้ย ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะเนี่ยใครกันนะเมื่อกี้ใครอ่ะ Paimon will have this one, and this Oh. one. Ooh, and this one. ดีนะเรามีเงินตั้ง20-30 ล้าน Paimon's really hungry. And don't forget, Paimon's also ordering for you too. It's not like Paimon's gonna eat everything by herself. Ooh, Paimon is super full. แน่นเลย Is everything packed up and ready? What do you think about meeting up at 5 to go to my house? Yes, everything's ready. I've packed some great wine and smoked ham. Oh, your parents will love it. Ham? Look, we've known each other for quite some time now. Don't you think it's been long enough for you to remember that we only eat bacon in my house? ของคนนี้ครบกันเหรอ ครบ I must remember to get some milk today on my way home. Please feel free to pay a visit to Cat's Tail anytime. Enjoying the scenery? อ้าวสวัสดีครับ Oh, Tone Deaf Bard. Are you here for some food as well? กินอะไรไหมกินอะไรไหมเดี๋ยวเลี้ยง Oh, I can put something on your tab? Well, that's a pity. I already had a few drinks before coming here. I shall take you up on your kind offer another day. There should be no shortage of opportunities in the future. ไม่ Anywho, you should ครั้ง be นี้ getting ไม่เอา ready ก็ to thank ไม่ me. นับละครั้งหน้าค่อยว่ากัน Bearing good news. ไม่ยกยอดไม่ยกยอด What kind of good news? Behold! ไหน อะไรอ่ะเนี่ย What is it? It's what you need the most right now. The answer to the prophetic puzzle. Simply head to the location marked on the map and you'll find the lantern you've been looking for. However, if I were you, I wouldn't just go and reveal the secret right away. As you've seen, a lot of people have been laboring hard to uncover the answer. A secret is like a well-aged brew. The aroma from the bottle is sweetest when revealed in the company of friends. Then it's settled. I'll leave you to your business for now. Feel free to find me for a chat again once you're done working through the prophecy. Also, if you have some time, we could organize another fast-track love poem class. Oh, you're starting that up again? I sure am. Nobody else has signed up this year, though, so the duty to learn falls on you. Anyway, see you later. ครับ เจอกันครับ Venti always looks so relaxed whenever we run into him. Paimon can't help but be jealous. Excuse me, if you don't mind. เนี่ยใครอ่ะ Could I chat with you for a moment? Oh? Who are you? You may ใครครับ call me เนี่ย Scarlet. อ๋อ NPC Just like NPC you, I'm a traveler visiting Mondstadt from another land. มาจากไอ้ Mind เซ if ส I buy ย่า you a เหรอ drink? ฮะ ไม่เอาแล้วครับ Leaving the door open for another time, I see. I can tell that you've dealt with a lot of people during your travels. You can tell? Well, we are very experienced adventurers after all. ตอนแรกนึกว่าตัวละคร Again, ใหม่ That's why I tried to strike up a conversation with you in the first place. I was on my way to go shopping earlier when I overheard your conversation next to the crafting bench. From what I could gather, you are trying to investigate a bizarre prophecy? Yep, bizarre is definitely the word. Don't you think it sounds just like the kind of story that would happen in Mondstadt?
Anyway, that's why I wanted to ask you a favor. เชื่อใจได้ปะเนี่ย If you manage to unravel the answer to the prophecy, could you not so much the prophecy itself, but Mondstadt as a nation? That's what I'm interested in. I was born in a distant land, but I have family and friends who once lived in Mondstadt for a long time. They said that it's a great place full of fairy tales and romance and recommended that I come for a visit. As it happens, someone I know has an anniversary coming up soon. So I figured this would be a good time to come here and see all the sights that she once saw. What do you think about Mondstadt so far? It certainly lives up to its name as the city of romance and freedom. We think so too. So, about the prophecy. ได้ You're very friendly. It's been a ไม่น่ามี real ปัญหาอะไร pleasure มาก to หรอก meet you. I'll leave it to you then. I hope you continue to enjoy the city and have a wonderful day. She definitely isn't dressed like a local, huh? Where do you think her hometown could be? Please find me a flower that is not of this world, and a guide who will never get lost. Find me one who would never lie, as well as a legend that เอ๊ะ never ข้างบน ends. นี่อ๋อโรซาเลียแอบฟังไง I never thought I'd have someone secretly following me, even in a free city like Mondstadt. Good day to you, miss. อ้าวแล้วก็ไปจบตอนที่2ครับดูเหมือนยังไม่ค่อยได้อะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปต่อตอนที่3เลยแล้วกันครับอีเวนต์ค่อยเล่นทีเดียวแล้วนะจัดไป8 โมงนะ8 โมงแล้วก็หมุนนาฬิกาไปดิจะถึงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอได้ป่าวะหรือต้องหมุนอีกวันหนึ่งอะได้แหละต้องได้สิไม่ได้ไม่ตายเถอะหมุนอีกวันก็ได้ครับไม่เป็นไรโอเค8 โมง 5 นาทีแล้วกันสายนิดนึงพอดีที่นอนมันเย็น ไม่อยากลุกหรือต้องเรียกว่าที่นอนอุ่นนะเย็นแล้วกันเย็นถ้าเย็นแล้วจะไม่รู้สึกอยากลุกครับถ้ามันอุ่นมันจะร้อนแล้วมันจะไม่เอาละลุกเดือด Let's go meet Sucrose and Kale at the crafting bench. สวัสดีครับอุ้ย Hey, we're here. Traveler, Paimon, great timing. We คน got เขียน a ให้เยอะ lot เลยเหรอ of letters in the mailbox, and I just finished sorting them into 4 groups. เป็นไงบ้างเนี่ย Nice work. ก็ไปถามมากี่คนนะ Well, 10 กว่า the คน real ได้ work นะเนี่ย hasn't even started yet. 11 Which batch of letters should we read through 14 first? ได้มั้ง14 คนนะครับตอนที่3เปิดแล้วฮะใช้เวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงได้แล้วมั้งเนี่ยไหนกระดานเบาะแสเข้ามาแปะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยดอกไม้ก่อนดอกไม้โอ้คำตอบจะไม่ใช่พืชจริงๆโอเคอันนี้โอ้ไม่น่าได้ใช้ถ้าเบโดล่ะก็ไม่มีอะไรมากนะของซูโครสเอ้ยเดี๋ยวเน็ตฮัลโหลสตรีมคุณภาพเป็นพัวจะกลับมาแล้วโอเคนาฬิกาทรงดอกไม้เหรอคนอื่นอีกไหมคนอื่นผู้ชี้ทางที่ไม่มีวันหลงผู้ชี้ทางก็เป็นนาฬิกาเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนะขอดูกันคนที่ไม่โกหกตำนานที่ไม่รู้จบมีโอกาสนะเดี๋ยวขอลองอ่านก่อนมันน่าจะไม่ใช่คนหรอกน่าจะเป็นสิ่งของมากกว่าเข็มทิศเลยอย่างเงี้ย
ฟิชเราก็ยังไม่เจอเนาะฟิชเชลยังไม่เจอหลายคนเหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวน่าจะมาครบครับพาร์ทนี้อันนี้ห้ามให้คอลลี่ดูเหรอถ้าเป็นเข็มทิศคนที่ไม่โกหกแล้วตำนานที่ไม่รู้จบนี่มันยังไงนะไม่น่าใช่คนหรอกผมว่ามันคือสิ่งของอะบอกมีธุระแต่ว่าเพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าร้องประสานเสียงอะไรวะเนี่ยแต่อันนี้ก็ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่นะโอเคไม่ช่วยเท่าไหร่นะเนี่ยตำนานที่ไม่รู้จบตอนนี้เอียงไปพวกแบบนาฬิกาหรือเข็มทิศอะนะแต่ว่าเป็นคนจริงๆหรือเปล่าโอเคครบแล้วครับไม่ค่อยจริงๆก็ไม่ค่อยได้หรอกเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไม่อ่านละ ไม่อ่านละไม่แบบว่าไม่ได้เชื่อละไม่อ่านมั้งละโอเคทุกคนครับไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะ Let me quickly summarize what we found out about a flower that is not of this world. Tainari believes that on closer examination it might be logically paradoxal, while Albedo says that his answer would be better discussed at length in person. As for my answer, I think a clock in the shape of a flower would constitute one that is not of this world. Here's what we've gathered regarding a guide who will never get lost. Mona said that she'd like to join us in uncovering the secret behind the prophecy, while Bennett suggests Fischl, Mona, or the Traveler as potential candidates. Mika didn't submit much, but he did draw a vegetation map for Master Tainari and wrote up a dragon spotting calendar for Sino. Amber also wrote in. She said that she sees herself as nobody's guide, but everybody's friend. As for one who would never lie, Rosaria removed herself from consideration, but both Razor and Sino are willing to support us in our search. Timaeus seems to have forgotten to write to us. ไม่ได้เขียนมานี่หว่า And finally, this is what we've gathered on a legend that never ends. Klee said that her mom has a number of friends who like to write storybooks. Lisa believes that legends live forever in people's hearts. I think that for a legend to be never-ending, it has to be filled with hopes and dreams and actively pass from one person to the next. So, what are the answers to the 4 riddles then? You're really smart, Paimon. I bet you can figure it all out in no time. Or, let's all share our thoughts on what we think the answers might be. อ้าววิจอผมมีเดทพิกเซลเหรอผมไม่เห็น Wait for me.
Oh, Timaeus, what brings you here? I'm มีอยู่อันห sorry, นึ่งค I รับเห็ really นละ am. The time just got away from me and ไม่เป็นไร I didn't ช่าง get มันเถอะ around to writing that letter. However, I'm happy to announce that I think I can be the one who would never lie. Huh? This is kind of sudden. อืม Not that we don't trust you, Timaeus, but, could you elaborate a little after you catch your breath? Of course, of course. Do you still remember the time I, จำได้จำได้ collaborated with a certain Miss Ying R? Well, basically, she helped me out a lot with my research into potion making once, and จำ well, ได้ we've stayed in touch through letters ever since. นะจริงปกไลฟ์เราเนี่ยก็มีรูป That Sucrose mentioned earlier? ก็มีรูปทีมิวกับเขาอยู่นะ ถ้าลองซูมไปดูดีๆอ่ะตรงกลางเลยอ่ะ หลังจากเคลียร์อัลเบโดอ่ะ Letters to Ying R the whole time? No, I mean, not all the time. I've done some work too. And anyway, our correspondence covers a lot of serious topics, like perfumes, potions, alchemy. Anyway, a few months ago, I made a vow to the heavens that I will be true to myself and never utter an insincere word until the day that I've managed to win Miss Ying R's heart. So, at Star Snatch Cliff, you were picking Cecilia's as a gift for Ying R? Well, that's right. The Cecilia flower is said to represent a once wayward heart transformed by the power of love. I couldn't think of a better flower to give than that. I know full well that Miss Ying R is far more knowledgeable than I in both the ways of the world and the ways of our craft, but I thought I should make the effort for once and put myself out there. Which brings me to the subject of the last few days and the Windbloom Festival. I thought it was time for me to invite Miss Ying R to Mondstadt. But yesterday, Albedo told me that Sucrose has been working hard to help another girl achieve her dream. And when I went to take a look at our roster, I saw that she'd done my remaining work for me. I feel incredibly guilty. I've been spending all of my time in my own fantasy world while everyone else has been bending over backwards to help other people. How could I ever hope to be worthy of Miss Ying R's love if I'm so selfish? Oh, Timaeus. And that's why I've decided to join you. But then what about Ying R? Yeah. Haven't you been planning this for over a month now? You said you were gonna invite her to Mondstadt. Well, yes, I did mention in my letters that I'd like her to visit, which is why I just sent her another gift with my hand-picked Windblooms, along with a handwritten letter. I explained that a matter of great importance has presented itself to which I must devote my full attention for the time being. As soon as it's resolved, I'll make haste to Liyue to pick her up in person. I made sure to package the gift and letter with the greatest care. All I can do now is hope that she'll understand. Point being, please know that I sincerely want to support you in this endeavor. Plus, I think I'm an honest person. As far as I recall, I don't think I've told a single lie in my life. Well, you certainly convinced Paimon with that speech. Don't worry, Timaeus. We won't let your determination go to waste. Thank you, Timaeus. Thank you, everyone. I promise to do everything I can to help. Okay, so it looks like we found our one who would never lie. Great! Let's keep it up. On to the other three. Okay, Paimon will do the honors. Ahem. We have with us here the flower, the guide, the legend, and Timaeus. Why did you only say Timaeus' name? You should say my name too. All right. We also have Klee. That's me! With Klee here, this all somehow feels like we're getting ready for a field trip. There's nothing wrong with a more relaxed atmosphere, is there? Of course. We will soon see if my hypothesis has any merit. Actually, I'm still feeling a little nervous. Me too. But weren't you
Yeah, you're right. Okay, let's do this. Actually, I'm a little worried too. Deep breaths. Deep breaths. I know what you're feeling. Saying anything becomes so much harder when there are so many people watching. Well, does anyone know the exact location of where we're headed, or should I do a reading on my scry glass? According to the prophecy, once we figured out the answer, we should test it at the Lantern of Utmost Joy. Wait, but where is this lantern? Oh, we know something about that. What? ต้องหน้าค้างอย่างนี้ด้วย Wow, that's amazing. You really know how to do everything under the sun. Then we'll let you lead the way. มา This is it! We're off to find the sacred location of the Lantern of Utmost Joy. นี่ Time to scout. According to the map, it should be somewhere around here. เวนตี้เขาให้เบาะแสมาครับให้มาตรงนี้ เป็นไง Aww, I don't see any lanterns here. Now that I think about it, the prophecy didn't say anything about what the Lantern of Utmost Joy actually looks like, right? Maybe we've overlooked something? Traveler, are you trying to figure out something else from the paper? Paimon's reading too. มองท้องฟ้า Huh? ก็จะเห็นหมู่ดาว To look up. But there's nothing above us. The wind didn't trick us, did it? Place the squirrel on the back of the pointy-eared cat, and a pious puppy will open the doors to show you the way. แต่มันยากจังวะ Paimon read the whole thing out loud, but nothing's happening. งง Look, the wind is blowing. ว้าว What a แค่ strong ไร่ wind คำก็เดี๋ยว Let's write it up and see where it leads us. มีเกาะอะไรลอยขึ้นมาด้วยน่ะ We'll have to fly up there? Can someone carry me with them? Here. โอ้เกี่ยวกับอลิซาเดย์มาตีแบบเนี้ยใช่ไหมอะไรอ่ะมีเก้าอี้นั่งสำหรับ7 คน7พอดีเลยถ้าไม่นับไพมอนที่บินอยู่นะ Did somebody make it? มันเพิ่งโผล่มาด้วยนะ I've been jotting down our entire route here. This way, no one will get lost. Oh, good thinking, Kale. Who would have thought we'd find this kind of table here? Weird. It's almost as if someone was holding a tea party. I never would have guessed that such a place could exist. Right above Mondstadt, too. Wow, look at that pretty lantern on the table. There's even a chair for each side of the lantern, too. There seems to be something on the back of this chair. Let me have a closer look. Take your seat, present your answers, and you shall reach enlightenment. Well, as far as instructions go, I guess that's simple enough. So we just need to do as it says, right? Wait a second. Huh? What is it, Albedo?
we'd better make sure this place is safe before taking our seats. Everyone, please stay clear for a moment. Well, all our questions and doubts aside, the scenery here is pretty amazing. It'd be impossible to feel stressed here. How is everything, Albedo? Everything seems to be fine. I didn't find any traps or suspicious mechanisms, but I also couldn't find any overt destructive devices. Huh? What do you mean? Well, it seems that wrong answers won't have any catastrophic consequences. Looks like we'll have to sit on these chairs and fulfill the prophecy. Everyone, I would like to suggest that we try some risky answers on our first attempt. Let's reserve our most confident answers for the second round. That sounds kind of smart. But why? Ah, I get what he means. If we do as he says, then we may be able to figure out how the puzzle works. I see. That makes a lot of sense. Mona, is there something wrong? You're not looking too good. Oh, are you hungry? I brought some snacks. Thank you for offering, Klee, but that's not quite it. While Albedo was checking just now, I gave my scryglass a spin hoping to find some information. But there's a strange aura to this place. It's almost as if someone has been staring at me as soon as we stepped foot in here. But if nothing here has actually been physically tampered with, then no. Could that person be? อย่างวันนี้ What do you mean, Mona? Who could it be? Never mind. It's not like I've got any proof. Don't leave us on the edge like this, Mona. I'll just do what Albedo said. Yes, let's test the hypothesis together, Klee. Come on, join us, Mona. Oh, all right. Okay, then I'll answer the first question. If someone were to ask me to find a flower that is not of this world... You can do it, Sucrose. Then I would fetch a tetratanic sweet flower. All right, I'm up next. My part of the prophecy is to find a guide who will never get lost. Kale, I hope you found your answer. My answer is that I will be that guide. For a long time, I have been guided by others. It's taken me a while, but I finally made it to where I am today. Although I still haven't made a name for myself, and I'm still quite immature, I would still like to put my name forward. Because I would like to become a guide that can help others. I want to help others the same way Amber, Master Tainari, Sino, and everyone else helped me. Now it's my turn to pass on the gift that I've been given. All right, it's up to me to answer the third part. I'll submit myself as one who would never lie. Although I've never really had any other virtues or talents, I'm confident that I've always been an honest person. I'd like to thank everyone, too, for giving me this opportunity to validate myself. And last but not least, I will answer the final part of the prophecy. There's no tale more befitting the title of a legend that never ends than our fates as human beings. Wait, the lantern just lit up! Whoa! All four sides of the lantern are glowing! Huh? But... Kale, could I ask you to stand up for a second? Oh, alright. ไฟหาย แล้วเปลี่ยนเหรอจะลองเปลี่ยนดู Huh? What's going on? ขอแค่มีคนนั่ง Why เหร is อ it lighting up regardless of who's sitting in the chair? Didn't it say we have to answer all the questions correctly? It's pretty clear now, isn't it? We've just proven that there is no right answer for this prophecy. นั่นสิ No right answer?
But how could that be? Although the instructions had come from an old and enigmatic prophecy, it is in fact nothing like the ancient mechanism that we had all imagined it to be. I believe the lantern only serves as a simple signal. And แล้ว to ตามขึ้น think, มาได้ยังไงวะเนี่ย I never expected you to actually find this place. What? There's someone else here? We meet again, traveler. Hey! You're that Outlander we met the other day at Good Hunter! It's all thanks to you that I was able to find this place. Good thing that you were too preoccupied with the prophecy to notice someone tailing you from the shadows. Oh, is that so? Then, why do I spy yet another person following in your shadow? Wait, really? There's no need for pleasantries. You should know I'm here for you. Is it just because I'm a visitor from abroad? I was there when you snuck your way into Marjorie's place. Huh. So you had your eyes on me even then, huh? That was 2 whole weeks ago, you know. It's hard not to notice you when I'm on duty every day. All right. In that case, I'll admit it. I was the person who slipped this prophecy into the storybook. Huh? But why? Then, does that mean this wasn't a real prophecy after all? อะไรวะ Don't เนี่ย worry. Even though you probably have plenty of reservations about me, you can be sure that the prophecy is genuine. In fact, many of you here today may have heard the code name of the one who left the prophecy to me. She hailed from an ancient assembly of powerful women, each of whom used a single letter to signify themselves. Who would have guessed? It seems that power was indeed left behind by the old hag after all. Ah, so you're B's student. It's an honor to meet you. I am Scarlet, the successor of Jay. What are you talking about? It's a long story, but I'm not quite sure that I'm the best person to tell it. ต้องโมนาใช่ไหม Since you've all spent so much time and เฮ้ย energy เดี๋ยว trying to decipher this prophecy, you must also be very interested in the secret behind this lantern, no? The lantern has already been lit. Now then, please allow me to disturb your happy peace. Whoa. Huh. Why did this little thing just light up? How strange. Hello? On the other side of the lantern. Can you hear me over there? Mom? อ่ะ Oh, I hear many youthful voices. Madam, I am Scarlet, the successor of Jay. Oh, since we've last gathered, Jay's successor has already become so reckless and bold. Unbelievable. Wait. Why are you talking just like the old hag? Old hag? Who would dare say that? Is that Mona? Who are you? Who dares imitate my master? And what of imitation and mimicry? It has always been a fool's errand to mimic and อย่างวะเนี่ย learn from humanity. Oh, Dallas, I'm here too. Mom, why are you trying to talk like other people? So I see everyone's here. Well then, my warmest greetings, everyone. Miss Alice, why would you... Well, it's been many years since this lantern last lit up. You can't blame me for thinking that one of the old friends from my youth may have decided to catch up again. Why she sounds so coy all of a sudden? And if I recall correctly, we left this lantern in the care of the Animo Archon Barbados. You must be commended for uncovering an artifact entrusted to the god of wind himself. Tell me, are you sitting around my beloved tea party table? It's a really long table. Oh, so you are. I suppose this means even the Animo Archon has granted you entry to this place. Was all of this Scarlet's doing? Wait. Paimon's completely lost now. So what was this assembly you were talking about earlier? Oh, Miss Alice, would it be all right to leave the explanation of that to you?
โยนกันไปโยนกันมาแล้ว Well, you should be rewarded for making it all the way up here and activating the lantern. เล่ามาเลยเล่ามา Let me tell you a long and ancient story. ว่ามา Ever heard of the Hexenzirkel? As the spooky name suggests, it's a secret society. Once upon a time, it even challenged the Animo Archon himself. But he replied, "Let us make music, not war, and resolve our conflicts through song." From then on, the mages would only ever convene in the woods, in the skies, or on the edges of cliffs. At these tea parties, they discussed their stories and secrets and resolved their differences, as the tea and cakes bore witness to their pledge never to fight amongst themselves. Yesterday, I snuffed out the life of my beloved. He had grown old and was extremely sick. He loved me dearly, so I took his fate in my hands and ended his pain. I'm raising a son. Of all the children I had, he's the only one left. But I suppose that still makes me a mother. My lifespan is nothing compared to yours, so I wish to leave you with my storybook. Actually, maybe you can pass it on to your children one day. Oh, this looks interesting. Let me scry. My dear sisters, we mustn't let prophecies threaten our bonds of friendship. Even the most frightening witch was once a little girl, and growing up can be so tough. Sometimes we all need to vent our troubles to the wind. Even if the nations go to war, or the sky falls down, the mages' tea parties shall forever be held around this table. ถ้างั้นก็คือมีใครบ้างนะมีอลิสใช่ไหมมีอาจารย์ของโมนามีอาจารย์ของสกาเลตแล้วก็คนที่สร้างอัลเบโดแล้วก็อีก3คนที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับ Then what about the part saying that if we light the lantern of utmost joy, we'd receive a supreme อีก blessing? 3คนยังไม่รู้แต่ว่าเขาก็พูดมีเสียงกันมาหมดทุกคนแล้ว I never expected anyone other than Jay to actually read the full contents of that prophecy. It's a little embarrassing. The truth is, that prophecy was actually just a letter that we sent to Jay as a group the day before her wedding. So it was indeed written by all of you. I must thank you for resisting the urge to immediately reveal the truth to everybody, Albedo. Knowing you, you probably figured out everything the moment you laid eyes on นี่ the ก็รู้อยู่ message. แล้วนะเพราะว่า No, it took me a little longer than that. เป็นคน A flower that is not of หยุ this ดการทะเลาะ world, เบาะแว้ง a guide who will never get lost, one who would never lie, and a legend that never ends. These 4 descriptions signify 4 individual mages. When a member of the organization had to leave the group to spend the rest of her days with her beloved, the other mages would write down this prophecy and send it to her to invite her for a final get-together. A flower that is not of this world signifies, of course, flowers that do not naturally exist in this world. This is the signature of our full name, Rhindaughter, also known as Gold. If there's anyone in this world who could create a flower species that does not yet exist, it would be her. The guide who will never get lost is N, otherwise known as Nicole. You may not have encountered her yet, but she is a truly extraordinary woman who has made this คือคน world's ที่สร้างอัลเบ direction โด and เหรอ order her subject of study. ส่วนเอ็นนี้เรายังไม่รู้ Some of you may be fortunate enough to have already heard her voice. Like a prophetess, she will only speak to guide people toward the truth when a change has occurred in the world. She has a tendency to suddenly speak in someone's mind without any warning. If one day you would be unfortunate enough to run กลับไป into ย้อ a นดูได้ truly นะครับ dangerous situation, she may use her voice to guide the way forward for you. รู้แล้วโอเคอย่างน้อยมันก็ช่วยเฉลยบ้างนะ There's so many mysterious นึกออกแล้ว women นึ in กออก this แล้ว world, and that they would all เสียงใน know หัว each อีก other. ครั้งหนึ่ง The one who would never lie is me. I hope no one would take offense. It's just that I, Alice, or A for short,
have always had a soft spot for those with sincerity and candor. As for A Legend That Never Ends, you may not know M in person, but you've likely encountered one of her works. Have any of you ก็คือ ever ตอนนี้ read ที่เราไม่ The Boar รู้จักจะมี Princess? N กับ M ใช่ไหม I'm pretty sure every child in Mondstadt has read that book. แล้วก็ใครคนหนึง It's ก็ไม่รู้ also one of my favorite stories. M was an exceptional human writer who used her prose to teach me the meaning of grief. Don't you think such a person would deserve a seat at the mage's table? Paimon's getting more and more lost. It มันมี may 8 คน sound นะ hard to นะ believe, but I can attest to everything that Alice has said. Jay was also a mortal who aged and passed on, leaving her title to her students and followers. Alice, you've never acknowledged any of Jay's successors. It's now been centuries since the first of us took on her mantle. โอ้ I've always wanted to meet you. Do you also want to become a mage? Title aside, I think I'm more interested in the meaning and purpose of the Hexen Circle. I used to think that the Hexen Circle was a group of women who could control the very fate of this world. But now, I've seen for myself that besides Jay, many other ordinary people were also among you. Do you think less of us now? No, not at all. My interest has been piqued, and I'm now even more drawn towards the idea of becoming a mage. You're right. I've never acknowledged any of Jay's successors. But you are different. You are much more fascinating than any of your predecessors. Oh, has someone finally piqued Aunt Alice's interest? Now is not a good time, Scarlet, but as soon as I am able, I will seek you out for a meeting. I want you to tell me all about Jay's married life back in her hometown. So the mage who received the prophecy letter from all of you was Jay? She left the Hexen Circle after getting married? Precisely. There was only one way the letter could have been interpreted. She would have known what we meant as soon as she saw the message. We were just asking one thing of her. Please come to see us again. Before you go and settle forever with your happiness, please come share some of it with your best friends and sisters. So, the Supreme Blessing actually meant... All journeys are fleeting and will eventually come to an end. What will give us the most fulfillment and happiness in the end are those who will greet us at our journey's destination. Dear child, I believe you can also understand what I am talking about. We women will always have many troubles and encounter pains and frustrations that will keep us up at night. But no matter how hard things may become, we will cross mountains and oceans to see our best friends again, regardless of how many years have passed or how far the distance may be. As long as we can be with our beloved friends, our hearts will be filled with joy. To us mages, that's what being supremely blessed is all about. Oh. I still don't get it, but I do know that all the mages are Mom's best friends. If you ask how I see it, the Hexen Circle is just a group of ladies that I spent my youth with. Anyway, I'll introduce some of the other members to you all later. I still have a few things to attend to, so this will have to do for today. Bye, Mom. Todoko says bye, too. Goodbye, darling, and farewell to all of our other friends as well. I'm sure we'll see each other again. Till we meet again ว่ะ Now that I think of it, isn't it getting close to that time of year? ใช่ครับ Yes, it's Windbloom again, Alice. It's also a special anniversary date. I'm sure you still remember. Yes, I do remember now. It was on this day many, many years ago that Jay tied the knot. Ah, just in time for the Festival of Love and Freedom. Everyone, please enjoy this year's Windbloom Festival to the fullest. โอเค กลับไปเทศกาลกันดีกว่า Albedo! Why didn't you tell me we'd have to glide all the way back down? ไม่ต้องกลายหรอกเราเทเลพอร์ตไปเลย เร็วกว่าเยอะ
เคเราก็ตอบคำถามได้หมดแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะใช้ชีวิตฮะกับดื่มด่ำไปกับเทศกาลนะ มีคนเมา เมาไกรเดอร์ Are you เมาเครื่องบิน okay, วะเนี่ย Timaeus? Maybe you'd feel better if you just, you know, let it out. I'm fine. I'm just a little glider sick, that's all. You may want to look into getting your own gliding license when you have the time. It might prove helpful to you. Okay. Sure thing. It sounds like you've still got something on your mind. Why don't you tell us? We're all happy to listen. It's nothing, really. It's just... Well, Alice's story was really interesting and romantic. I won't argue about that. But still, the whole thing wasn't quite what I was hoping for. Of course, I didn't actually expect the supreme blessing to be real, but... แอบหวังไว้นิดนึงใช่ไหม Don't ล่ะ say that. None of this was your fault, Timaeus. Honestly, it's more on me for having agreed to be the Windbloom Festival's special ambassador. If anything, it should be my fault for finding that prophecy. Oh, no. I didn't mean to blame the two of you either. โทษครับ I just feel like this whole adventure didn't really end on a high note, and we also didn't really get anything out of it. But I'd say we still learned something new. นั่นก็คือ That aside, Timaeus, you still need to go to Liyue to apologize to Yingar, right? Do you want Kale and I to accompany you? Oh, Miss Yingar. Well, I mean, I just really don't want her to get mad at me. Now that I've come back to my senses,เหมือนจะยังไม่ I จบ really นะ don't know what I should do. Hey, you three? You may want to look over there. เอา Huh? แล้วเราไปดูได้ไงอ่ะ Miss Yingar? Oh, so that's Miss Yingar? I've never met her before. Yep, that's her. And she actually came all the way to Mondstadt. I am so sorry, Miss Yingar. But how did you... I mean... Are you so happy just to see me? Of course I am. I'm so happy that, I don't, Sorry, I don't know what to say. I was ready to give you a harsh scolding, but now that I've seen you like this, I suppose I could let you off the hook this time. You said you couldn't come to pick me up because of a very important matter, right? Well then, of course I had to come and find you instead. เขาเปลี่ยนคนพากย์เลย Should we go see how they're doing? อ๋อไม่ก่อนนี้ไม่มีคนพากย์เนาะ You'll get hit by a forest boar if you interrupt a couple's romantic conversation. Oh, really? We'll just leave them alone then. น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับ I am so glad to see Timaeus find his เราจะ happiness. ไปหาพวกplayable character I แถว have นี้ to ได้ไหม say, อะ I'm even more envious of you, Sucrose. You can be happy just to see others happy, and you gave me so much help without any expectations in return. Even though you said that we're very much alike, I still feel like you have a much bigger heart than I do. But if you say that, then I'd say I'm also nowhere near as brave or tenacious as you. I guess we have the same amount of positive qualities. They're just spread over different parts of our personalities. I've never visited Sumeru, or made many friends เอ๊ะ from ว่าแต่ outside เซอร์ไพรส์ที่ Mondstadt. เขาบอกว่านี่อะไรนะเนี่ย I'm happy just to have met and become your เซอร์ไพรส์ friend. ที่แอมเบอร์เผลอหลุดปากออก Maybe มา I'll เนี่ย get shy and flustered when I meet other people I don't know in the future. But that's okay too. Since we are so alike, you probably get what I'm trying to say. You just need to believe that all of your issues aren't really issues at all. But isn't it too late now for me to learn to accept myself? Well... Do you know anything about the blooming cycles of Cecilius? I
read about that in a book before. That's a topic that my parents used to talk about back when they were still dating. Surprising, right? To think that people would talk about that while on a date. My mom brought it up at dinner one time last month. She called my dad the most boring man she knew, and said that he even turned up late to a date once. อีกอย่างวะเนี่ย All with a smile on her face. สายเฉ But ย she also said that learning is just another part of life. It's never too late to start something, as long as you recognize that it's something good for you to do. Why don't you give it a try, Kale? Okay, I'll try my best. They're really having a great conversation. Paimon can't even find a moment to join in. ปล่อยแบบนี้ก็ดีแล้วนะ I nearly forgot. This is for you. This texture. Are these seeds? Yep. I believe I mentioned my sweet flower research to you before. These are the seeds of the sweet flower cultivars that I've worked on. อ๋อ It's เอาไปปลูกที่ nothing ซูเม too รุด้วย special, but they're the best cultivars that I've made. So, I really hope that you'll like them. They're super sweet and easy to grow and keep. I'm also submitting them as my wind blooms for this year. I wish that the Animo Archon could also see how lovely they are. Thank you. I'll plant them in the Avidia forest and take good care of them. Kale, please take these notes with you. I've heard that you've been working hard on your studies, so I've prepared some study materials for you at Sucrose's request. Feel free to look through them whenever you can find the time. Mondstadt's doors will always remain open to you. Thank you so much. Really, I don't know what to say. I'm just really happy. Sucrose, now's your chance. Didn't you want to collect a breath of joy? You're right. I almost forgot. Kale, can you exhale once into this test tube? ได้ตายเอา I will จริง save ด้วยวะ this breath of joy and use it in my research. Oh, really? May I? Of course. จัดไปโอ้มีสีด้วยเหรออ้าวหายไปแล้วโอ๊ยทำไมผมกดไม่ได้อ่ะได้ละ Huh? What was that? It was like a little cloud of happiness, but now it flew away. อุ้ย Well, luckily there's still some breath left in the test tube. I'll seal it up for now. I'll keep working on it and let you know as soon as I have any breakthroughs in my research. Yeah, you can write to me. I'll be sure to respond as soon as I receive your letter. Oh, it looks like you found a new pen pal. Master Tainari! Sino! If your friendship was forged in a test tube, does that make ยัง you ไม่หยุดนะ best friends forever? ยังไม่หยุด That's it. นะ I think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. All that matters is that I've enjoyed Mondstadt immensely. The dragon here possesses a majestic form. เอาได้เจอแล้วเหรอ Oh, that reminds me. Traveler, this card back is for you. Huh? Sino wanted you to have one for yourself. If I had to guess, I'd say he probably wants you to use it if you challenge him to a duel. ไหน I'm a master of the game. Do you dare challenge me? เฮ้ย Can you believe this guy? Huh. Let's knock him off his high horse. Wait, I've got something to give you too. Huh? Kale has a gift for us? Yeah, I figured I should follow local Mondstadt customs and prepared a few small things themed after the Windbloom Festival. อุ้ย ดอกไม้แห้งทำเป็นที่ขั้นหนังสือเหรอ Bookmarks from Sumeru roses at the hotel. เอาว่ะ I want to give them to Amber, Master Tainari, and Sino. During Windbloom, Mondstatters offer flowers to the people most important to them. You three are family to me. But Tainari said that we're not anything like an academic family. He wouldn't write joint papers with us. Well, in this case, we can consider ourselves as regular siblings. And that should be just fine. I agree.
And here are some Potisaurus seeds as well. เฮ้ย These are ขอบ for คุ the ณมากครับ Traveler, Paimon, and everyone else from Mondstadt. Whoa, are these really for us? แต่เรามีเยอะแล้วหรือเปล่าดอก So, are these your chosen Windblooms? Mm-hmm, one of them. Both Potisaurus and Sumeru roses are my Windblooms. Although they're not native to Mondstadt, they are the flowers that can best express my feelings. I want to give them to the people I feel thankful for. To those who I wish to accompany as we greet more seasons and future Windblooms together. The real blessing in life is when you are surrounded by people who you'd miss day and night, and who you'd want to see even if that meant crossing mountains and oceans to do so. I'm so happy to hear you say that. Sucrose, do you see that cloud over there? มันเราทดลองไง Doesn't it look just like your test tube? จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องเมืองเทศกาลของมอนสเตอร์นะครับก็ถือว่าจบได้สวยแล้วก็มีได้อธิบายในเรื่องหลักนิดนึงด้วยนะครับเสียงนั้นน่าจะใช่แล้วก็มีกลุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกครับเป็นกลุ่มแม่มดแล้วก็มีอัลเบโดนั่งอยู่ตรงนี้ครับนั่งคุยกันหน่อยดิ You like the card back from Sino, right? ลืม His request was quite มีมังกรขอเท่ interesting. He wanted a dragon, a cool pose, and a design that would stand out and awe his opponents. Although the commission was for himself, he wanted the back to be flashy enough to draw the attention of the opposing player. Perhaps there's something that can be said about how, when it comes to Genius Invocation TCG, he also said that such an impressive card back should be shared with friends. Since he gave it to you, this must mean he considers you to be a close friend. Oh, and speaking of, to repay my efforts, he also เฮ้ยเรา gifted ไม่มี me ตัวละคร the อัลเบ card โด back นี่ as หว่า well. ใช่ปะในอนาคตเดี๋ยวต้องมาละ Maybe I'll also give the game a try. ขอดูก่อนนะเขาให้มาคาร์ดแบ็กเหรอเราจะดูได้ยังไงกันอันนี้มันไม่ใช่นี่หรออันนี้เหรออุ้ยสวยอยู่นะได้อยู่โอเคน่าจะมีตัวละครอื่นเดี๋ยวผมไปเดินหาดูแล้วกันแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยขอ อีเวนต์หน้าสุดท้ายครับจะได้จบกันไปฮะนี่ก็โอ้ไลฟ์มา3 ชั่วโมงแล้วครับโอเคจะได้ลงไลฟ์นะครับลงเล่นอีเวนต์นี้ให้จบเดี๋ยวครั้งหน้าน่าจะเป็นวันสุดสัปดาห์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมแล้วก็ศุกร์ไม่ได้สิน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเกมใหม่ยังไม่มานะครับเกมใหม่เกมซีรีส์ที่เล่นกับพี่ๆเขายังไม่มานะครับเนื่องจากว่าติดปัญหาอะไรกันเล็กน้อยครับก็เลยน่าจะเป็นเดือนหน้าแทนครับโอ้เลื่อนมา2 เดือน ไม่เป็นไรมาก็เกนชินน่าจะมาอีกทีสุดสัปดาห์หน้าเป็นมีอีเวนต์ใหม่แล้วก็อาจจะไปเก็บตกพวกเนื้อเรื่องนะครับยังมีเนื้อเรื่องดีย่ายังไม่ได้ทำเนาะนะครับแล้วก็อะไรอีกเล็กๆน้อยๆนะครับไม่น่าเยอะละก็น่าจะประมาณนี้สำหรับเกนชินแล้วก็หลังจากนั้นไปผมน่าจะพอว่างมากขึ้นก็จะหาเกมมาเล่นนะครับอาจจะไม่ได้ไลฟ์แต่ว่าลงเป็นคลิปนะมีเกมเล็งไว้ในใจตั้งนานแล้วนะครับซื้อยังไม่ได้ซื้อแต่อยากเล่นอันนี้มีกี่ด่านเนี่ย6 ด่านเหรอตรงไหนเอ่ยไหนอะคุยกับหมอนี่เหรอมาอ๋อไม่ใช่อันนี้มันต้องเข้าไปเล่นในห้องท้าทายคนเดียวจัดไปตีนี้แหละได้ละมั้งอุ๊ยเก็บยังไง
ผมจะเริ่มจากขวาก่อนเนาะเลียดขวาเข้าไปเลยนะครับเลียดอันนี้อะไรเนี่ยก็เดี๋ยวใช้สกิลไม่ได้นี่แล้วใช้เลือกตัวทำไมวะโอ้โหถ้ามันโดนอันนี้มันจะพากลับมาโอเคห้ามโดนครับห้ามโดนปลดล็อกพื้นที่ถัดไปด้วย Take it easy. อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อป้องกันนี่กระโดดสูงเหมือนเดิมเดินอย่างมั่วแล้วตอนเนี้ยคือหน้าชนอย่างเดียวแล้ว Take it easy. ทำลายทิ้งไปเดี๋ยว Take it easy. ทางขวาก่อนเก็บมาทางซ้ายเชี่ยวนอย่างนี้มันดีป่ะเนี่ยเคาะได้หลายอันลายทิ้งไปเลยโอเคเสร็จแล้วมั้งครบแล้วเคลียร์ไป2ตัวนะครับได้เท่านี้มันต้องเท่าไหร่อ่ะ3,000มั้งผมว่าชอบเลข4,000โอเคเฮ้ยมีดาบด้วยนี่หว่าดาบให้ใครใช้อ่ะเล่นต่อครับเล่นกี่ด่านนะอีก5 ด่านนะครับก็เหมือนกันหมดครับคือแต้มต้องได้เกิน 4,000 ซึ่งไม่น่ายากขอเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันครับถ้ามีลม2 ตัวน่าจะช่วยหรือเปล่า Didn't keep you แล้วก็ waiting, did I? นี่ด้วยอ่ะ Ready when you คือใช้สกิลไม่ได้อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าสตามิน่าอะไรพวกนี้มีผลอะไรหรือเปล่านะต้องลองดูจะวิ่งได้เยอะขึ้นหรือเปล่าTake it easy. โอ้ยเดี๋ยวมาอย่างเงี้ยใช้กำจัดดัมมี่Take it easy. โอเค Take it easy. ปิดล้อมปะเนี่ยเฮ้ยไม่โดนนะเดี๋ยวโอเครอดอยู่Take it easy. Take it easy. สตามิน่าไม่หายเลยฮะ Take it ไป easy. ต่อนะครับน่าจะหมดละหมดแล้วโอเคไม่ยากนะอีเวนต์ชิลๆครับรับรางวัลตรงนี้ได้เลยดีจะไม่ต้องเปลี่ยนหน้าไปมาเยอะเราไปด่านนี้ข้างหลังคือด่านที่แล้วไปไหนต่อข้างบน
ไปไงวะเดี๋ยวข้างบนไปไงเนี่ยนี่หรอโอ้มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยไปได้ปะยังไม่ได้โอเคน่าจะนี้จะได้แล้วโหยังก็เล่นฮอกวอตส์เลกาซี่ไปท้องต่อไปเลยเนาะโอเคฮะหลบจุกจุกจุกครับจุกลูกโป่งปึ๊บมีตรงไหนไหมมีนะไปต่อนะ2008Take it easy. มันมีประตูเทเลพอร์ตด้วยนะเนี่ยโอ้ชิบหายมากตรงนี้Take it easy. โอ้เดี๋ยวติดหมดแล้วเย้5250อะไร5250ไม่แย่หรอกแค่ผ่านก็ผ่านครบหมดก็โอเคละต่อมาอันนี้ใช่ไหมอันนี้รับรางวัลเลยก็แจกเพชรเยอะนะอีเวนต์เนี้ยตลอดแหละนะครับอีเวนต์ประจำเมืองมันจะแบบแจกเยอะอยู่ละแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่า พอมีเมืองเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจนถึงสุดท้ายมี7เมืองเงี้ยโอ้โหอีเวนต์ทุกเดือน ทุกแพทมีอีเวนต์เมืองหมดมันจะแปลกๆป่าววะหรือเขาน่าจะหาลูกเล่นได้แหละนี่เอาเดี๋ยวTake it easy. โอเคนี่ก็มาปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเก็บไม่ได้เนาะย้ายตู้ย้ายทำไม Take it easy. ครบนะ Take it easy. ไปต่อครับTake it easy. แมคคานิกของบอลลูนมันเหมือนมอนนั่นแหละคือมันจะตาม Take it เรา easy. ชิบหายแล้วอ๋อไม่นะย้ายตู้หนังสือเพื่อทำอย่างพวกนี้หรือเปล่านะตามการกั้นห้องกั้นอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอเคไปไม่ได้โอเคมันต้องย้ายตู้อะเพื่อเปิดทางไม่งั้นเข้าไม่ได้ออกไม่ได้เลยครบยังวะขาดอันนึงโอเคเปิดตรงนี้ด้วยเหรอไปตามนั้นเหลือกี่ด่านนะ2เหรอ2ด่านครับไม่ได้สตรีมนานๆแบบนี้นานละงงปะไม่ได้สตรีมนานอะไรเนี่ยนี่ต้องขึ้นข้างบนอีกปะเนี่ยมันมีด้านหลังหรือด้านหลังมันคือแมปที่แล้ววะไม่รู้เหมือนกันละโอ้มีขึ้นข้างบนแล้วครับเนี่ยดูดิ
โอ้ยวิ่งเร็วสปีดมูดเหรอเราอะไม่ได้นะ Take it easy. อันนี้เราขึ้นได้เลยใช่ไหมแล้วมันขึ้นทางนี้มีอะไรไม่มี ไปทางนี้ครับก็ไปทำให้งงๆว่ะว้าวทำไมต้องโว้กันด้วยนะเนี่ยเปิดไฟทำอะไรได้เปิดไปแบบนั้นลูกโป่งขอลูกโป่งหมดยังนู่นเดี๋ยวนึกว่ามีสกิลไม่มีซะได้ใช้ตัวละครอะไรก็ได้จริงแล้วเนี่ยโอเคไปTake it easy. เคลียร์ไปแล้วกันนะ Take it easy. Take it easy. โอเคเพื่อนชั้นหนังสือแล้วนั่นมันขยับไปทำไมเนี่ยเดี๋ยวตู้มไปเลยขาดเป็นลูกนึงอยู่ไหนวะ Take it easy. โอเคครบละจัดไปสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวจะลงสตรีมกันละวันนี้มายาวเลยนี้ปึ๊บแล้วก็ด่านสุดท้ายเดี๋ยวเราลอกอะไรวะแลกของรางวัลกันนะครับลอกของรางวัลลอกของรางวัลแลกของรางวัลแลกของลอกแขนแลกของโอ้ช่างมันจะปวดทำไมก็ไม่รู้งงตัวเองกันวนครับวิ่งวนอ้าวหายมันก็วนเหมือนกันวนไหนวะโป่งไม่มีเลยต้องไปเปิดไฟปะเนี่ยไว้นะปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวโอ้โหหมดเวลาพอดีเซ็งจัดไปแล้วโอ้โดนหักแต้มบอกว่าผมไม่ได้ดูอะแต่ที่รู้คือเสียเวลาแน่นอนนี่วาร์ปเลยเหรอวันไหนวะเนี่ยเปิดไฟกันแล้วเดี๋ยวไฟอยู่ไหนกันนะมันมุมบ่ชัดเลยไปต่อใช่ไหม Take it easy. Let's go มืดอีกแล้วเก็บให้หมด
Take it easy. ครบยังเอาให้หมดตีตรงนี้มันได้แต้มด้วยนี่ทำลายเนี่ยรู้ ไม่เป็นไรโอเคครบแล้วครับแล้วก็จบอีเวนต์กันที่ตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวนะเก็บของรางวัลแล้วก็มี2 ตัว 2 แบบเหรอนี่แรกเลยน่าจะแรกทุกชิ้นเนาะเหมือนเดิมใช่หรือไม่เดี๋ยวความปลอดภัยแรกที่ต้องการก่อนใช่แหละเนี่ยได้ครบทุกชิ้นครับจัดไปแล้วก็อันนี้อันแรกสิทธิ์แรกซื้อไปสิทธิ์แรกซื้อสิทธิ์แรกซื้อครับจัดไปแล้วก็ครบโอเคนะครับเอาเป็นว่าเราจบอีเวนต์นี้ได้ด้วยดีนะครับเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ปวดตับอะไรนะ ดีแล้วครับดีแล้วไม่งั้นนี่โอ้โหที่ผ่านมานี่คือเจออะไรนักหนาก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวผมลงไลฟ์ละน่าจะเดี๋ยวนะผมอยากรู้ว่าตัวละครอื่นเขาอยู่ไหนกันนะ Take it easy. มีไหมอุ้ยแล้วมาอยู่ด้วยกันด้วยนี่คือมาอยู่ด้วยกันตลอดป่ะครับเนี่ยเอ้ยอ้าวยังไม่ได้ลงเหรอเดี๋ยวค่อยไปลงสวัสดีครับ Am I drinking? Why? Why wouldn't I want to? Also, isn't it time for you to? Ying-ar. Ying-ar. Look at. No, I'm just overwhelmed with happiness. ลองเรียกดูแล้วอ๋อเรียกไปก็ไม่ได้อะไรนะแถมไม่มีบทพูดด้วย ไม่มีเสียงพากย์ด้วยนะพอหมดตรงนี้หมดเหมือนหมดโปรอะหมดโปรโมชั่นปุ๊บไม่มีเสียงพากย์เลยตลกดิผมอยากรู้ว่าคนอื่นอยู่ไหนอะคือตอนนี้เจอแต่อัลเบโดไงแล้วแบบน่าจะมีคนอื่นด้วยผมหาไม่เจอไม่เป็นไรเนาะเขาอยู่เป็นคู่กันหมดเลยแล้วนะไม่อันนี้ไม่อยู่แล้ว โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปลงดันก่อนแล้วกันนะครับเพื่อใช้เรซินให้จบไปอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะวันนี้วันผมลงอันนี้ดีกว่าเนาะโอเคตรงนี้สักหน่อยแล้วกัน More companions! Hooray! Got a job for. เผื่อมิกะมาครับมันเป็นของที่ต้องใช้แล้วก็น่าจะหมดแล้วล่ะโอ้ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บมีคนรับดาเมจแทนYou asked for it. Fire hazard. ปิงฮัลโหลปิง Let's get it on. Quietly now.
โอเคนานหน่อยดันนี่นานตลอดเลยถ้าไม่ใช้แบบพวกดิลุกเบนเน็ตอะไรเงี้ยที่แบบว่าได้ไฟแบบต่อเนื่องอีกรอบแล้วกันนะก็เดี๋ยวผมไปหาอาร์ติแฟกต์แล้วคือสต็อกไว้สำรองเฉยๆแหละไม่ใช่หรอกซึ่งว่าในอนาคตคงเปิดตัวละครอีกไม่เยอะหรอกแต่ว่าเผื่อไว้ไงเหลือดีกว่าขาดหรือเปล่าวะHear me. Time for a light show. You're dead meat. Let's get it on. Fuse is lit. Oh wait. Gotcha. Fire hazard. โอเคเดี๋ยวไปลงดันดิเฟกเป็นอะไรดีวะอันที่ผมลงประจำแล้วนะครับช่วงนี้ลงของไรเด่นอ่ะคือแบบบางทีเรามีอาร์ติแฟกต์ที่แบบมันโอเคกับการใช้งานแล้วแต่ว่าถ้ามันดีกว่านี้ได้ก็ดีแต่มันหวังลงแรงๆไปหน่อยอ่ะ ผมก็เลยแบบว่าฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันนะไม่มีจุดหมายเท่าไหร่เฉพาะตอนนี้นะถ้ามีตัวใหม่เข้ามาอยากเล่นน่าเล่นแล้วก็ไปหาของอะไรก็เป็นเรื่องของอนาคตครับแต่ตอนนี้ก็แค่ประมาณนี้บอสก็ไม่ได้ตีหมายถึงว่าบอสประจำสัปดาห์ตีแค่ตอนนี้ตีแค่ละมุดตัวเดียวมั้งเพราะว่าขี้เกียจอะบอสตัวอื่นมันแบบก็ไม่ได้ใช้ของอะพอไม่ได้ใช้ของก็เลยแบบไม่ตีดีกว่าเอาเลยซิ่งไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยซึ่งทำอย่างอื่นก็คือฟาร์มลืมเปลี่ยนตัวว่ะใช้การยูจะดีกว่าครับจะเร็วกว่าเยอะเลยทันละBust it. Take it easy. You asked for it. Buckle up. ก็ได้อยู่นะ ไม่ได้อะไรมากแล้วกดอันติได้อะแล้วก็ได้รีอันติมาเรื่อยๆก็โอเคไม่ได้แย่ทีมนี้ก็น่าลองใน ABS เหมือนกันนะ Gotcha. Look alive. Ha. Gloves off. แต่มันจังหวะการใช้สกิลผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Quietly now. Gotcha. Time for a light show. อาร์ติแฟกต์หวังว่าจะยังไม่เต็มเร็วๆนี้นะขี้เกียจเอามาผ่านโชว์
It's over. Busted. Quietly now. You're dead meat! That's great. Buckle up! Go as planned. Fuse is lit. เดี๋ยวนี่เลยเนี่ยสกิลไม่ใช่สกิลอะไรนะอันติก็ได้ทุกครั้งที่ใช้ถือว่าดีเพราะว่าผมใส่เซตนี้อยู่แล้วไงมันก็เลยแบบว่ารีพลังงานง่ายมากถ้าใครใช้เซตอื่นก็อาจจะนานหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าพลังงานที่ต้องใช้ต้อง70มั้งถ้าผมจำไม่ผิดดูกัน70ใช่หรือเปล่าวะคือฟื้นฟูผม170ไงแล้วก็ที่ใช้70ครับก็คือชิลมาเรื่อยๆใช้ได้เรื่อยๆ Things are about to get dicey. Busted. Gotcha. Lots off. That's great. มีรีเลือดตัวเองด้วยโคตรดีโอเคครบละเยี่ยมเลยโอเคครับก็ลงสตรีมตรงนี้เลยกันนะครับวันนี้ไลฟ์ยาวนานนะครับ3 ชั่วโมงครึ่งฮะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับวันนี้ลงง่ายๆดีเนาะแบบอยากจะลงก็ลงเลยนะไม่มีอะไรมาก